waarschijnlijk nu nog iemand te kijken, denk ik. Maar, nou, dit is de start van onze kerststream. Het duurde eventjes voor het opzetten. We hebben wat audioproblemen. Dus we gaan zeker in de eerste instantie hebben we één microfoon die we wat rond moeten geven. Helaas, sorry. Maar we doen ons best. We gaan er gewoon wat moois van maken voor zover dat gaat lukken. Het kan zijn dat we wat dingen moeten veranderen. Welkom iedereen. Leuk dat voor degenen die er nu toevallig al in zitten. Te gek dat jullie erbij zijn. Wij gaan vandaag dus beginnen met echt onze eerste kerststream. We hebben er heel veel zin in, een heleboel dingen op de planning. We gaan eerst eventjes onszelf wat voorstellen. Mijn naam is Dirk. Ik ben een van hoe noem je dat? Mijn rol. Artistiek leider, dankjewel. Bij de stichting Mythemakers. Mythemakers is een non-profit organisatie. Die vooral mensen bij elkaar wil brengen door de hand van het vertellen en het delen van verhalen. We doen dat op het moment met Dungeons & Dragons. Maar in principe geldt het voor alle rollenspellen waarbij je met elkaar aan een tafel zit. Het liefst natuurlijk aan een echte tafel. Maar kan soms ook online gebeuren natuurlijk. En dat je met elkaar een verhaal doorgaat en een fantasie aan het beleven bent. Brengt toch mensen vaker erg samen. Nou, ik zie er helemaal groen uit. Dus je vraagt je misschien af, wat staat er allemaal op de planning? Menu. Wil jij iedereen even vertellen wat wij gaan doen en waarom ik zo groen ben? Dat wil ik wel doen. Ik ben Melody, jullie hebben me vast al eens gezien als je Mythemakers kent. Ik ben ook artistiek leider. Dus ik doe eigenlijk ook wat Dirk doet. Ja, het is gewoon artistiek leider. Ik vind het zo'n kies woord. Maar dus ik mag vooral heel veel dingen maken en leuke dingen doen met iedereen. Wat we vandaag gaan doen is van alles en nog wat. We hebben interviews. We beginnen zo even een interview met z'n drieën. Die zal denk ik niet zo heel lang duren, want we hebben daarnaast ook giveaways. Dus blijf ook zeker kijken, want dan heb je dus ook kans om te winnen. We hebben allemaal sponsoren waar Gerda ons iets over vertelt. Rond 2:15 beginnen we met onze one-shot. Gaan we zelf een one-shot spelen met z'n drieën. Waarvan nu al wat op tafel staat, waarvoor Dirk dus nu groen is. En straks helemaal transformeert in de verhalen vertellen. Volgens mij was dat het idee. En we hebben nog een interview ook met Tom, Jeroen en Petra. Dat zijn onze drie fantastische DM's die vaak met ons komen werken. Ik zie Petra erachterop staan, dus dat is ook wel leuk. En ook de winnaar van onze art contest komt ook even voorbij. Ja, volgens mij heb ik nu wel allemaal gezegd wat we allemaal gaan doen. Dus nu geef ik hem door aan Gerda over wie onze partners zijn. Wie dit ook allemaal helpen organiseren. Vloeiend. Dat ging vloeiend. Dank je. Hoi allemaal. Het is vrij duidelijk dat we dit voor de eerste keer doen. Maar weet je, daar horen dit soort dingen bij. En we lossen het gewoon as we go op. Ik ben dus Gerda. Ik doe de zakelijke leiding binnen de zakelijke leiding binnen de stichting. Dat betekent dat ik netwerkzaken doe, maar ik beheer ook de financiën. En soms ook productionele dingen, dus waar spelen we de events en dat regel ik dan allemaal. En dat is best ook leuk om te doen hoor, niet altijd saai. Nou, gezien met audio wil ik nu al gelijk even een momentje pakken om gewoon iedereen te bedanken. Want er is achter de schermen echt gewoon heel veel gebeurd. Ik bedoel, Melanie natuurlijk heeft veel gedaan en Dirk is groen. Petra van Red One Art die helpt ons mee. Maar ik heb hier een heel lijstje, dus ik ga iedereen even bij langs. We willen even Team 050 bedanken. En over de drempel, daar hebben we allemaal projecten mee kunnen doen het afgelopen jaar. Even een shout-out naar studentenvereniging Wolwezen en specifiek Tobias. Als je ziet, er is altijd één iemand die is standaard vrijwilliger bij onze events. Nou, dat is onze Tobias. Die willen we wel heel erg bedanken, zeg maar. Crafty Goblin, maar ook Duchies and Dragons. Die Duchies and Dragons sponsoren zo'n giveaway, dus blijf hangen. Fonds voor Cultuurparticipatie.
Onze fantastische Dominique van Aalten, die onze huisstijl heeft ontwikkeld. Rick Vechel van Vechel Fantasy sponsort ook een giveaway. Een hele coole, dus hou hem in de gaten. Dan nog onze cameraman Dennis, die echt nu zweet als een bezetene om iets voor elkaar te krijgen achter de schermen. Hij doet ontzettend zijn best. Soms lopen die dingen zo. En sowieso, ik noemde Petra al, maar ook Tom en Jeroen, die zie je straks nog in beeld. Een van onze vaste DM's eigenlijk. Maar iemand die er niet bij is, maar die we ook willen bedanken, is Randolph, die al eerder met ons in Drachten gespeeld heeft. En nog even een shout-out naar ons bestuur. Eline, Marit, Petra, Peter, die ons gewoon goed helpen altijd. Ik weet niet, ik ga ervan uit dat er nog Peter is en niet Petra in de tussentijd. Oké, goed zo. En we hebben ons eerste eigenlijk volle boekjaar nu gehad. We gaan door naar het volgende jaar. We doen ontzettend gave en leuke dingen, maar wil je ons verder helpen? Dat kan. Zeg maar, wij gaan dingen weggeven vandaag, ook dankzij onze geweldige partners. Wil je ook wat aan ons geven in de kerstgedachten? Het is toch weird om dit te vragen. Maar het kan, het mag. Onze lieve Petra, die nu achter de chat zit, zal zo een linkje delen. En die kun je gebruiken om iets te doneren, als je wil, als het kan. Top. Nou, dan draai ik me nu even naar jullie. Want voor het volgende stukje hadden we afgesproken, we zouden even een kort interviewtje doen. Want je ziet onze namen wellicht wel eens een keer langskomen. Maar ja, wie zijn we nu? En dan vooral, wie zijn Melanie en Dirk? Want nou ja, de grote kans dat je daar een keer bij aan tafel kunt gaan zitten. Nou, het wordt een beetje houtje touwtje, want ik stel een vraag en iets minder organisch en ik geef hem door. Maar we maken het werkbaar. Eerst maar even, wie ben je? We zitten bij jullie thuis, maar who are you, zeg maar. En hoezo zijn jullie samen dan artistiek leider? Hoe werkt dat? Wil jij hem of zal ik hem? Ik ben Melanie de Haan, dit is Dirk Jorissen. Artistiek leider, ja, het begint eigenlijk allemaal vanuit je hobby natuurlijk, vanuit je passie voor fantasie. Dirk is daar net wat eerder mee begonnen met Dungeons & Dragons in dit geval dan ik. Dus dat kan hij mooi, denk ik, zo zelf vertellen. Maar ik heb Dirk op een gegeven moment ontmoet, ik denk nu 8,5 jaar geleden of zoiets. En toen deden we beide de opleiding Engels docent. We horen ook heel veel docenten trouwens die D&D spelen, superleuk. En toen hadden we een toets en toen hoorde ik ineens achter mij mensen praten over het verslaan van een draak en dat dat niet lukte. En dat de man dus omgekomen was. Toen dacht ik, wacht eens even, wat is dat? Dus toen ben ik meteen gevraagd. Toen zeiden ze, ja, je moet even naar Dirk toe. Toen zei ik nog geen idee wie Dirk is. Stuur me maar een nummer door. En de volgende woensdag zat ik dus bij Dirk aan de tafel D&D te spelen. Sindsdien ben ik eigenlijk niet meer gestopt. Dus ben ik er een beetje aan vastgeplakt. En ben ik zelf DM geworden. Veel dingen ontworpen, veel dingen gemaakt. En dus ik speel het nu ongeveer 8,5 jaar. En daardoor word je, en ja, naast dat ik dus docent ben en daar ervaring mee heb, ben ik dus ook artistiek leider. Ja, en hoe word je dan artistiek leider? Je speelt natuurlijk veel D&D en je bent inderdaad, zoals Melanie zegt, al veel aan het maken, veel aan het DM'en, verhalen vertellen en delen. Het grappige is dat je op een gegeven moment ook naar elkaar gaat kijken, want ik ben een hele lange tijd zelf de enige DM geweest in mijn groep. Maar op een gegeven moment kwamen er veel meer mensen die het ook leuk vonden om dat te gaan doen. En dan ga je elkaar een beetje als een competitie, ga je elkaar verbeteren. Dus dan wil je net wat beter gevecht neerzetten dan de ander. Niet omdat je het beter wilt doen, maar gewoon omdat het gaaf is om te verbeteren. Ja. Op een gegeven moment toen zijn wij gaan samenspelen. Gerda, ik, Meni en een aantal andere mensen bij. En toen kwam jij met het idee van, hey, kunnen we hier niet iets mee gaan doen? En normaal gesproken ben ik daar heel voorzichtig op, want ik ben niet echt een ondernemende geest. Maar ik ben erachter gekomen dus dat als ik ergens in geloof en weet dat ik dit kan en er veel over weet, dat ik denk van ja, dit wil ik gaan doen. En met D&D, omdat dat zo natuurlijk gaat, met zoveel aan het leren en zoveel achteraan het komen dat mensen dit graag samen doen,
Mythemakers was daar gewoon echt het perfecte, ideale plaatje voor. Microfoon choreo. Oké, maar dan ga ik even, want ik ben wel benieuwd Dirk, gaan we even met jou door, want je zegt, ik heb het zelf door, je krijgt heel veel energie van wat we hier mogen doen en we krijgen ook gewoon hele toffe reacties van mensen die met ons mogen spelen. Een van de leuke reacties die we kregen, die was naar aanleiding van de GM-cursus, de Game Master cursus van het afgelopen najaar. Daar was jij ook echt een mega grote voorstander van. Ik denk nog, voordat we de stichting officieel hebben opgericht, toen had je het al over een GM Academy. We gaan mensen op weg helpen om een goede spelleider te zijn. Wat zegt dat eigenlijk over jou, zeg maar? En wat vind je van hoe die GM-cursus is gegaan? Ja, die cursus ging inderdaad echt supergoed. Heel veel leuke reacties teruggekregen, maar ook heel veel mensen die heel enthousiast en heel gave verhalen aan het vertellen waren. Wat mij betreft echt een groot succes. Wat dat vertelt. De insteek met die cursus was inderdaad, omdat ik het vanaf het begin al wilde, zat ik na te denken van, stel, ik kan mijn expertise als DM gebruiken om mensen verder te helpen, zodat ze het zelf kunnen gaan doen. Je kan op internet natuurlijk een heleboel filmpjes al vinden met verschillende, hoe ben je een goede DM, hoe kan je een coole NPC maken, dat soort filmpjes. Verder heel bruikbaar, dus daar verder niet om. Maar wat ik merkte is dat er best wel zwart-wit over gepraat werd. Zo van, dit is hoe je het doet. Terwijl ik eigenlijk merk dat D&D spelen ook heel erg een eigen persoonlijk stijl heeft. Dus de manier waarop jij speelt of de manier waarop jij DM't, dat hangt heel erg af van waar jij de focus op wil leggen. Wat is jouw doel naast dat je plezier wil hebben met het spel spelen? Met wat voor doel speel jij D&D? Wil je een cool verhaal neerzetten? Of wil je heel erg in een character verdiepen? Of wil je juist heel tactisch gevechten spelen? Manny en ik zijn als docent opgeleid. En daar wordt eigenlijk ook uitgelegd van, je leest een heleboel boeken waarin niet vertelt, zo moet je docent zijn, zo moet je lesgeven. Er worden heel veel tools gegeven van, dit kan je doen en dit is het effect waar je daarvan zou kunnen krijgen. Met die insteek wilde ik dus ook mensen gaan helpen, bewust worden van wat voor stijl zij hebben en eventueel proberen om die wat meer eigen te maken, zodat je vooral erg bewust bent met wat je doet en hopelijk misschien stapje voor stapje beter kan worden in het D&D. Hey, Melanie. Ik leerde Melanie dus kennen aan een online speeltafel. Desondanks hebben we al meerdere keren tranen gehaald, heel veel gelachen. Ik ben met je getrouwd geweest, we hebben ook ruzie gehad, we zijn onverschillig naar elkaar. We hebben al veel meegemaakt en ik weet nog wel dat het voor mij echt een soort van eye-opener was over hoe jij omgaat met roleplay en hoeveel jij investeert in een character. Maar waarom is roleplay zo belangrijk voor jou? Waarom roleplay belangrijk? Ja, ik vind dat denk ik ook wel een van de mooiere aspecten, of de mooiste aspecten van D&D. Roleplay is ook vet leuk, vooral als het dan net zo gaat zoals dat je het wil, of juist net niet. Exploration is cool, want dan kom je allemaal dingen tegen, maar roleplay heeft toch wel een bepaald plekje in mijn hart. En dat je kan eigenlijk, je bent eigenlijk altijd denk ik wel een beetje een deel van jezelf, maar dat verleng je dus door een character te spelen. Dus ik heb inderdaad ook wel, ik heb gehuild omdat NPC's doodgingen. Ik ben echt super boos geweest op characters of dingen die gebeurd zijn, maar ook die blijdschap of dat je inderdaad met elkaar trouwt. Ik ben dus inderdaad getrouwd met Gerda. Dat was ook, in character. Ja. Ook echt, ze is ook echt getrouwd met een echt persoon. Maar het is zo leuk om iemand anders zijn mindset te gaan zitten en te kijken van oké, maar hoe werkt dit? Hoe tikt iemand? En waarom voel ik op
die manier? Waarom voelt mijn character dit? Waardoor je jezelf beter leert kennen, maar ook je in kan beelden hoe andere mensen het van hun perspectief kunnen bekijken. Ik doe bijvoorbeeld wel veel sessies 1-op-1 met Dirk, ook superleuk. En daarbij leer je elkaar toch steeds weer op een andere manier net wat kennen. Dus eigenlijk heb ik gewoon wel 100 werelden waarin ik met Dirk leef. Op allemaal verschillende manieren. Of dat nu vriendschap is of juist wat meer vijandig. Of dat soort dingen. Dus. Ja, nice. We gaan even door, maar ik wil je ook vooral uitnodigen als je dingen wil weten over mij of Melanie of Dirk. Over onze stichting, voel je vrij om wat in de chat te gooien. Petra zit nu achter de laptop, dus ik kan het zo doorgeven. Geen issue. Het is bijna tijd voor de giveaway. Ik ga nog 1 partner even uitlichten, maar dan is het al tijd voor de eerste ronde. Dus stay tuned. We vertelden al kort even over 1050. Daar willen we even wat over vertellen, want dat is een jeugdhulporganisatie waar we afgelopen jaar mee hebben samengewerkt. En die hebben het mede mogelijk gemaakt dat we heel veel events hebben gedaan. We hebben met hun 6 gedaan, maar we zijn ook nog op 6 andere locaties geweest. Maar ja, 1050 is een jeugdhulporganisatie die graag innoveert. En wij stapten daar binnen met een idee van, hey, waarom gebruikt niet iedereen roleplay? Want volgens mij is het veel gezelliger dan dat je thuis zit, dan dat je hier met z'n allen aan tafel gaat zitten, samen spelen. En zij zeiden tegen ons, ja, maar natuurlijk willen we die sprong met jullie wagen. En dat hebben ze gedaan. En daardoor hebben we gewoon heel veel mensen bereikt. Met hun alleen hebben we al 125 deelnemers bereikt het afgelopen jaar. En waar we heel trots op zijn is, we hebben gemiddeld een 9,4 gescoord van al die deelnemers. Daar zijn we gewoon best wel gewoon heel erg trots op dat dat zo goed gegaan is. En het beste is, ook 1050 was hier enthousiast over. En helpt ons ook het nieuwe jaar in, ook financieel, maar ook gewoon in netwerk, in ondersteuning. Dus dat willen we gewoon even benoemen, dat we daar gewoon heel erg dankbaar voor zijn. En, alvast een tipje van de sluier, zij zijn ook de reden dat we straks in het, ongeveer in mei, een nieuwe GM-cursus gaan organiseren. Dus ja, heel goed. Stay tuned. En dan gaan we denk ik door naar de eerste giveaway. Als ik het even pak, ga jij het aankondigen van wie en wat het is? Ja, zeker. We beginnen eerst met 2 verschillende giveaways. De eerste is van Duchies and Dragons. Die kun je ook wel vinden op hun website duchiesanddragons.nl. Superleuke partner. Wat ze vandaag mee hebben gebracht is een dice tray. Dus die kun je heel mooi opvouwen. Ik zie dobbelstenen in de kerst. Het zijn frosted dice. Dus aan de bovenkant zit er een frostlaagje op. Er zit een eendje in en de eend heeft een kerstmis. Beautiful, beautiful. En ook, kun je mij uitleggen wat het is? Ik wil graag delen wat het is, maar het is een token. Het is een zwaard met je dice opgestapeld. En ik kan je vertellen, je wilt het gewoon hebben. Ik weet niet waarom, maar ik vind het ook leuk om vast te houden. Het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Dankjewel, Duchies and Dragons. Dat is dus de eerste deel van de giveaway. We hebben ook nog van onze lieve vriend Rick Vechel van Vechel Fantasy hebben we dus een verhalenvlam. Die is volgens mij nu ook uitverkocht. Volgens mij wel. Een hele mooie verhalenvlam van Rick Vechel, dus helemaal zelf ook gemaakt. Je kan hem ook volgen bij Vechel Fantasy op Instagram, Facebook, websites, al dat soort dingen. Ja, wat zit er allemaal in? Kunnen we al een beetje een tip van de sluier even kijken? We hebben er zelf ook één. We hebben van de stichting ook één. Dus, ja. Wat is het? Het is D&D, maar dan heel toegankelijk gemaakt voor wat jongere leeftijd. Ja. Dus dit is ook echt super om te doen met kinderen of met groepen die... Want als je een character sheet hebt, dan is dat niet altijd even makkelijk. Dus dat is prachtig. Super. Dus dat is het. Hoe win je dit van deze 2 giveaways? Als jij in de chat van YouTube of in de chat van ons Discord van Mythemakers
Joop, de link daarvan kun je ook vinden op onze website. Als je daarin je favoriete klas even neerzet, dan maak je automatisch kans op een van deze 2 mooie giveaways. Dus schrijf even je favoriete klas in de chat of in de chat van Discord of die van YouTube. En dan krijg je dus meteen te horen wie deze giveaways winnen. En dan hebben we straks nog meer volgens mij, of niet? Klopt, ja, awesome. Maar volgens mij gaan wij nu eerst naar D&D spelen. Want daar gaan we vandaag ook nog doen, one shot spelen. En als het goed is gaan we de giveaway rond 3 uur ongeveer aankondigen. Dan heeft het toch? Super. Iets na 3. We lopen een beetje uit, dus dan kunnen we zeggen iets na 3. Top. Ja. Zijn er nog dingen die gezegd moeten worden? Eerst nog. Als jullie ons even 2 minuutjes tijd geven, dan gaan we even overleggen met Dennis of we met deze microfoon gaan spelen of dat we dat met de microfoon van de camera gaan doen, zodat we het niet hoeven vast te houden. Give us iets meer dan 2 seconds, 2 minuten, 2 minuutjes en ga alvast kijken naar het decor wat Dirk speciaal gemaakt heeft. Het is allemaal handmade. Dit is shout-out action. We beginnen zo.
En daar zijn we weer. We gaan zo ook echt beginnen met spelen. We hebben even gehad over... Ja. Echt presentator. En we hebben even over gehad over hoe we het met de audio gaan doen. Ik heb deze heel eventjes, want we beginnen met een enigszins lange prologue van de sessie. We spelen ook in het Engels, overigens. Dus ik ga op een gegeven moment switchen, maar af en toe moet er even wat gecommuniceerd worden over de plaatjes. Doe ik dan in het Nederlands. Als ik op een gegeven moment klaar ben met de prologue, dan gaan we over naar de microfoon die aan de camera vast zit. Dat is een wat minder goed geluid, daar kunnen we helaas even niet zoveel aan doen. Als je zoiets hebt van het is echt niet goed te verstaan, of het moet luider of zachter, geef het even aan in de chat, dan kunnen we daar iets aan gaan doen. That said, you ready? Oké. Nee. Nee, dit was wel wat meer moeite daarvoor. Oké. Ah, Christmas. Isn't Christmas the most magical time of the year? A time of family, sharing meals, gifts, and stories together. As a matter of fact, I have quite the magical story to share with you. But where are my manners? I forgot to introduce myself. My name is Drosselmeyer, or DM for short. I come from a long line of orc engineers, inventors, and in my case, toy makers. My brother, not so much. He's more of a peacock, more looks than talent. His wife is a businesswoman at heart. Still, we're all very close, and especially my niece and my nephew I care a great deal for. It is for them I have made my masterpieces. Nutcrackers. Yes, that's right, nutcrackers. It was Christmas Eve, and I had brought all my gifts to my brother's house. Their tree was as big and magnificent as ever. The gifts stacked high. For my brother, I brought a few gifts. I brought what looks like an old violin, but don't tell him, it's quite new. He doesn't actually play. Or a flintlock pistol, quite new. Again, much more for show. Not much of a shooter. For my sister-in-law, I brought a very nice new letter opener, laden with gems, and a spider glass, very good for watching birds, for example. For my niece and my nephew, well, for my nephew Fritz, I brought an army of tin soldiers. Er komt er een plaatje, Dennis, met een kleine jongen als je die kan vinden. Something to play with. I painted them myself, those tin soldiers. For my niece, Clara. Zo, ander plaatje van een meisje. I brought a very nice new blue ribbon. Something she could wear in her hair. She was quite fond of it. Quite immediately, as a matter of fact. For the both of them, I brought the crown jewel of my gifts. 2 nutcrackers. Een plaatje van de twee adventures. Nou, voor degenen die dit niet weten, ik heb aan Gerda en Meni aan het begin gevraagd of zij de characters zouden willen maken en aan mij doorgeven hoe ze er een beetje uitzien. Ik zou ze voor hen tekenen. Wat zij niet wisten is dat zij de nutcrackers zouden zijn. Dus vandaar dat ze een beetje aan het gaspen zijn. Ik leg deze eventjes hier voor jullie neer.
To help you with that, as a matter of fact, I have 2 items for you, which I'll share in a moment. Continuing with my prologue, obviously. So, I brought those 2 nutcrackers for Fritz. I brought the dashing princess. For Clara, I brought the strong prince. Fritz, however, much preferred his tin soldiers, whereas Clara, well, appreciated all of her gifts. It didn't take long for Fritz to leave the princess lying abandoned in a corner of the room, and Clara had pitied her and adopted it as her own. She imagined the princess part of a royal family. She was supposed to be the heir, the one to take up the throne, but she was much more free, rebellious maybe even. The prince, she figured, well, the prince was obviously the one to be depended on, but perhaps a little stiff. Well, she played with him, and seeing Clara play with the new nutcrackers, obviously Fritz grew spiteful. After all, he was now 1 gift behind. So, after dinner, when no one was looking, and the clock was nearing bedtime, he took the prince and the princess, stuffed the princess's arm through the prince's mouth, and crack! Both the head and the arm popped off. Now, the crack was so loud, everyone in the household heard it, and all attention turned to the troublemaker and the broken nutcrackers. Fritz was given a good talking to and sent to bed early. Clara, understandably upset, did what was perhaps the most magical thing of the entire night. She took her brand new ribbon, the one she loved so dearly, ripped it in half, and bandaged the nutcrackers, fixing them both. I gave the 2 players an item, which is the arm and the head. Not sure of those. Ik weet niet of die tussen de plaatjes staan, Peter. Now, I don't think it's hard to guess. Yeah. For the camera. I don't think it's hard to guess who my favorite brother child was. As was custom, the children's toys went back under the tree for the night, as everybody readied themselves for bed. Clara wanted to keep playing, but her parents ushered her upstairs to her bed and went to bed themselves. But she's grown so fond of the nutcrackers. So when everyone was asleep, and the presents under the tree were lit only by the moonlight, Clara snuck out of her bed and tiptoed downstairs. What Clara didn't know, that was at night, different creatures rule the house, especially at Christmas when there is food and treasure to find. The moment the last person went upstairs, out from the holes in the walls came the rats, scurrying and searching. Soon they found the nutcrackers, nice bits of wood for them to nibble and sharpen their teeth on, and slowly surround them. I'm going to place the miniatures, and I'd like you to roll initiative. We nemen heel eventjes een kleine pauze voor wat achter de scherm. En dan gaan we door.
Ja, zeker. Ik blijf weer lekker praten. Ja. Yes. Oké, we zijn weer terug. Wij hebben zojuist bericht gekregen dat het probleem met de audio gevonden is. Hopelijk. Het kan zijn, we gaan het gewoon even proberen met hoe we het origineel van plan waren. Maar het kan zijn dat op een gegeven moment het audio wat wegvalt. Als het lijkt dat het toch niet gefixt is, gaan we weer terug met hoe we het zo net van plan waren. Ja. Oh, oké. Dus we gaan gewoon eventjes... ja, is goed. Ja. Dat ze allebei dan die blauwe scarf om hebben. Echt geniaal. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ja. Okay. Het helpt als je microfoon bij je mond doet. Nee, maar echt. En ook tof hoe ik bij wijze van maar een paar regeltjes hoef te geven aan input. Maar dat je dan zo erg kunt maken wat ik in mijn hoofd heb. Want dit is ook precies hoe ik jouw karakter in mijn hoofd had. Ik ook. En ook alvast om even een beeld te schetsen voor de mensen thuis. We hebben hier Liesel en Anselm, onze characters. Met de rats eromheen. Zoals je kan zien, dus ze zijn best wel surrounded. Waar we waarschijnlijk initiative moet gaan. Ik denk niet dat dit rats zijn die we kunnen overtuigen. Nee? Nou, ik geloof wel dat ik met praten heel ver kom. Ja, denk je? Nee, out of character niet. Maar in character denkt Liesel dat wel. Wel. Maar wat een... Ja, ik moet wel zeggen, Dirk, dit is wel echt een handelsmerk van je. Je hebt echt een neiging om altijd iets te maken waar ik nooit rekening mee heb gehouden. Ik vind het echt een hele leuke insteek. Goed. Ja, wij krijgen de go-ahead. Awesome. Nou, dat is mooi, want dan kunnen we ook gewoon praten en zo spelen zoals we... Ja, precies. Cool. Yeah, so let's roll initiative. I'll roll as well. You chose this die for me, so... Okay. Yes. Oh, well, we are family. Yeah. Clearly. We are related. Yes. Okay. Anselm. 8. Oh, really? Oh, that's funny. That's funny. Liesel? Because I have 9. Oh, wow. But you rolled lower. It's because I'm a true blood. Wow. Oh, no. Yeah, because you're a true blood. Wow. It'll make sense in a minute. Don't worry. So, ik heb geen beeld van het speelbord. Dus ik moet jullie even vragen om wat te bewegen voor mij. Sure. The rats, surprise, surprise, have won the initiative. And so the rats scurry and surround and start to charge and attack. Oh no. So I'd like 3 of them to attack Ansel and 2 of them to attack Liesel. Yes. All I imagine? Yes, please. Okay. 2 of them to attack Liesel? Yes. You can see these rats and they're gnarly, they're mean. They're not wearing any clothes, but they do have these pretty nasty scimitars as well as a pack with some cheese. Basically like just like a backpack or something strapped to the side. But completely filled with cheese. Yes. And so, let me see. Is any of them flanking somebody? Yes, Liesel is being flanked by 2 rats, as well as Anselm by 2 of them. Melanie has put the rats in the most optimal way for you, DM. Thank the you. most Thank you, optimal Melanie. way. So, Clever rats. there's a bunch of attacks coming in. Melanie. Yes. The first one is a 23. That is certainly a hit. A 16. It's not a hit. And a 19. Is also a hit, so 2 hits. Okay. Oh my gosh. Getting slashed by 2 of these scimitars, you take
9 damage in total. So not that much, but quite nasty. Liesel, you're attacked with a 19 Yeah, that hits. and a 20. Oh my gosh. We're being slaughtered out here without Yeah. having had our turn. 4 damage and 5 damage, so also 9. I am too squishy for this. It is Liesel's turn. Go, Liesel. Yeah. I mean, Liesel is. There are some instruments with her, but I mean, nothing for close range. So the only option she has left is the sword that's hanging from her hip. So she'll take out her rapier and try to hit the rat that's right in front of her. Brilliant. Go Nice. for it. Okay. You can do it. I'm not sure if I can. 14? Is a hit. Oh, okay. Good. And I do maximum damage with an 11. Ooh, 11 that's piercing. a lot. Can you give me the number of the rat? 3. No, yeah, yes, this one. yes, right? 3. Yeah, 3. Yeah. Okay, brilliant. So I'd like to slash it like the rat is like its chest area, just Yeah. as I unsheath my rapier, I hit him. Okay. And he goes, ooh, However, he's not dead yet. No. No. Oh no. I'm so... Wait, DM, am I within 5 feet of Liesel? I think I'll have to have a look one Yeah. second. I just. No. No. Oh no. Okay, then I will try and attack rat number 1. So I can inch closer to Liesel. So I, from my back, I grab this great sword, and I look as menacingly as a nutcracker can at rat number 1, and try to hit it. That's a 19. 19 hits. Great. That's 10 damage. Wow. And I would like to mark it, meaning that it has disadvantage on Liesel, with my unwavering mark as a Okay. cavalier fighter. Very good. Awesome. And so you slash it with your great sword, and this one also goes... "Ay-oh!" Not dead yet, but quite wounded. As the two of you have finished your attacking, you can see the both of them, they grab some cheese out of their pouches Oh no. and start nibbling, healing some hit points. Do you have 4 Thunderwave? for number 3 and 3 for number 1. At which point they start to surround you more and more, and they're looking meaner and meaner. And then you hear from the staircase footsteps. Tiny ones? Oh, Or it's really the big girl. It's the girl. Yes! Can you place it Clara. over there? It's Clara. She enters the room and ik kijk even naar buiten omdat er iemand binnen gaat komen. Ja, dankjewel. She sees the rats, gasps, sees the two of you, and then in a reflex takes off her slipper, throws it at the nearest rat, hitting it, and it gets hit on the head, and he's knocked unconscious, lying on the ground. The other rats turn around and scurry off. Attack of opportunity? Yes. Yes. Can I take it on rat number 1? I want to do it as well. That's Great, amazing. Great. That's 16. 16 hits. Nice. That's Nice. 12. damage. Okay, on the one that you already hit, correct? Yes. Okay. Yeah, I'll do it. Oh no. No. I think that's a 10 to hit. 10 is not enough, unfortunately. But I try. You try, you slash after it, but it managed to dodge and evade, gets away. However, the one with that you hit also gets hit by your great sword. You can see the sword disappear between his arm, and he gets hit and goes and then carefully falls down on the ground, and you take your sword out between his
between his arms. Amazing. Liesel, are you okay? Of course. Yeah. Yeah. Liesel? Who are you? Says Clara. What's happening? All the rats are gone? Yes, if you'd like to, Well, I'm the princess, of course. I step in front of Liesel with my sword, but not doubting whether I should. Anselm, she's just a girl. Right. You saw what she did with the slipper, though, right? Oh, and well, she is quite big, but she protected us. I mean, she must know that we are royalty. She has fixed us, after all. what are you talking about? Clara? Yes? Well, I don't think you're supposed to know this, but we're real. Is that too hard? Is that... I'll wave with my arm that has the scarf on it. Just like, hi. It's a little rickety, but held together by the scarf. And you're a princess. I most definitely am. And then you're a prince. Kind yes. But I imagined all that. That was just my imagination. What? That isn't real. No, we are real. Yes, she What is are to you become saying? queen of the kingdom. Yes, just like I imagined she would. Hmm? No. Just like it is. Yes. And she starts to kind of sit down on the ground in front of you. You can see when she sits down, she's about your height. She's much bigger than you. And then looks at the two of you, and then you can see a bit of a smile appear on her face. What about Casper then? Your horse? What about him? Is he real as well? Of course. Where is he? Not here. In the stalls. Right. Okay. Don't know what to do. Well, I guess we must find our way home. Yes. Because Yes. it's not right for a princess to be out here in this strange house. Do we recognize this house, DM? The Nutcrackers did not recognize the house at the time, no. It was completely strange, yet somehow also very familiar. We need to get back to the castle. Yes. I mean, General Huffman must be looking for us. He must have. And the rats here, I mean, if they are here, that means we must be close to the kingdom. Exactly. Clara, are there more rats here? I don't know. This is the first time I've seen any of them. I mean, infested. Mama and Papa, they mentioned that there were rats and they put down some traps, but they never caught any. Well, I'd like to extend my gratitude as a princess to you. Do you have a title, Clara? Title? No, Are you from a royal family? no, we're rich, I suppose, but not royal. Well, Lady Clara. Milady, yes. Yeah. Yes, Lady Clara. That worked. Thank you for looking out for us, but we'd like to go back home now. Do you know of a castle nearby? There's no castles around, no. But if you want to go home, I'll help you. Wonderful. Yes. All right. Well, I guess we can make any start, really. If you look to the right, I'll look to the left, and you look up, since you're a lot taller than us. Can you do a perception check to see if I see a kingdom anywhere? Yeah. Random towers somewhere. That's an 11. And you were looking to the... Oh, I will look at the fireplace, actually. I'll just walk over there. I doubt I can look out... No, I can try and look out of the window to see if I can see, like, towers. Let's
let's see. Oh, Melanie, this will be a difficult afternoon, I imagine. It's a 10. A 10. Okay. So you arrive at one of the windows. Clara walks along with you and helps you up to the windowsill. Oh, bless you. You look out, it's dark, you can see the moon, and the moon is shining enough light so that you can see the tops of many rooftops. There's a church in the distance, but you know that's not a castle. Everything else just points to a quite modern urban area. Do I see a tavern? No. It's very dark and all the lights are out. It's snowing a little. Oh. Do you see it? No. Nothing at all, really. I'm unsure. What if we find Casper, Yes, sit on his back, and I'm sure that he knows the way home? that does make sense. That's Yeah. actually quite. It's the most logical thing I can think of. Yes. You've been checking out the Fireplace. fireplace, which has been on all night, all evening, but has now come to just a cinder, and it's still radiating enough heat so that it's nice and warm in this living room, but nothing very special about it. Can I, because my item is my head, Yes. which I can reattach, Yeah. as well as attach, I imagine. Yeah, so you can take it off Yes. or and reattach. I'll take off my head as Oh. if it's the most normal thing in the world. Oh. Then I'll put it down so we can look up the chimney. Yeah. Completely covered in soot, black. You can see the top end, and there's just like the tiniest window of the starry night. Nothing else. I mean, this must be the dirtiest I have ever seen you, Anselm. Let's not speak of this again. As the two of you have been looking around and Clara's been assisting you, you hear behind you the scurrying of the two rats who had been unconscious, now getting back up and scurrying off. They're niffling, or they're snickering, they're laughing, balding their fists at you, and they're both of them running off into that direction and to that direction. Those bastards. Maybe we can talk to them. Maybe they know the way Interrogate home. them. Oh, well, sure, I guess. Clara, Yes? can you catch one? Well, I've never held a rat before. You can certainly hit them. We can help. Yes, okay. What do we do? I'll try and use some magic. Okay. Can I? Yeah? Well, we're still a nutcracker. I'd like for you to do a con save. Okay. I'm I going- wonder who you is. 19. Ooh. Yeah. So you see Liesel speaking words, but nothing happens. Nothing happens. And for a moment, Liesel just looks at herself like, "Do I have magic? Do I know what happened to me?" This place is doing something with us. We need to get out. This is wrong. Let's try and find a rat and intimidate him. The two rats have now approached their door, pushed them open, turned around one last time to go like, and then run off into their respective rooms. Okay. Clara? Yes. Sorry, No, Ansel. you go ahead. Well, we need to make a move because Yes. I'd like to get home, get pampered and stuff. Let's choose. So we have left or right, Clara. What rooms are there? Right. Okay. Well, there's hallways, but that room leads to the kitchen.
That room I'm not supposed to go to, but that's my mother's study. Those cheese eating Yes. rats. They eat cheese. My only That is conclusion that is the weakest insult I've ever heard, Anselm. I'm sorry. Well, I'm not as vocal as you are. Oh. Please. Well. I imagine they're at the kitchen. Yeah, but we saw them eat the cheese and get better. So shouldn't we go the other way, where they don't get better? Unless you're hungry. Because I could eat. No, I only need justice to feed upon. The two of you really are the way I really imagined you. She must have read stories about us. Well, I mean, we are famous. We are. You are? You are a princess, prince and a princess. Yes. I Yes. suppose that makes sense. Our kingdom knows all about us. Yes. Well, all about you, mostly, I imagine. I wish Casper was here then. Me too. But is Can I- Hoffman real as well then? Of course. Why would he not be real? Yeah. Do you know where Hoffman is? We should really find someone to help us. But not my parents. They'll likely, ground me or something. Where is Hoffman usually? Well, Do we know where our butler I am- goes? assuming near the castle, but I'm Look. right over here. It's Hoffman? oh no, Where- I look at the presents. I look at the presents. You can see one shake a little. Hoffman, how did you get in there? I don't know. I was put in here. Let us out. This is Us? Yes. Who's in there with you? You are me, my liege. Our. Army. Let's get them out. Which of the presents is shaking? It's a big red one. Oh, yeah. Okay, that one. Okay, Walk over there. I'll follow. I mean, Take out my sword. wait. What? I mean, he is stuck now. I kind of like this for the general. But our army. Oh yeah. Oh no, you're right. Our Yeah. princess. Yeah. Okay. Sure. Um. We're coming. Yes, my princess. You're the greatest. I cut off one of the ribbons with my great sword. Mm-hmm. Does it do anything? It has stopped shaking in anticipation of you removing the lid on the box. Oh. And as you do so, you can, when you look down into it, you can see an army of tin soldiers, as well as a toy horse. Now Casper! I put some pictures, give you a pledges. Oh. My army. And they're looking up at you. Let's do this. They're looking up at you and breathing heavily, and you can see Hoffman standing among his fellow tin soldiers, and he says, "My liege, thank you for rescuing us." And they start climbing out. How did you get there in the first place? Who put you there? Oh, big fellow. What is happening? Wait, I imagine. Hoffman, where is our kingdom? Where is it? Oh, that's a good question, my liege. I didn't think of that myself. Stupid. I have no idea, my liege. I wouldn't know. This place is strange. Liesel, I think the rats kidnapped us all so that they could take the kingdom. Rats, my Well- prince? There are rats around. They must have. We have already fought heroically. We have. We have already killed 2 rats. Oh, as you would, as you would. At the mention of the rats, you can see the other tin soldiers ready their muskets, attach bayonets, looking around. I made some ally cards for you as well. I have one for loyal Casper, Ooh. My beautiful, beautiful horse. and one for the royal tin guard. Well, they have quotes.
Mine says, a horse in my kingdom for a horse. Oh, brave soldier, never fear, even though your death is near. From Hans Christian Andersen, the steadfast tin soldier. Amazing. They both have. You can order them to do something using your bonus action. They are here to help you in your fight against these rats. Pet my horse. It with its nose, it pets you basically. Okay. This one is for if you want to mount it. Oh. Yeah, so You see I'm not the sure if you feet? guys can see it, but the horse doesn't actually have legs, so I'm using my own legs. I'll hold it up because this is Beautiful. hilarious. This is hilarious. As a bonus action, I can kick with his legs. With your legs, yes, sure. All right, Well, at least we're not. we have, We have our servants now. but then the kingdom is left undefended. Oh no. We must find it quickly. That's Right. true, my liege. Lady Clara, Yes. you must help us open these ginormous doors. Oh, yeah, of course. And also be a heroic lady, I'm afraid. I can do that. I think Which that- way first? If I may, my liege, my princess. You mentioned cheese? Yes. Yes? So, one of the ground rules of combat is to cut off the enemy's supplies to their resources. That is right. I've been taught that in soldier class. Right. And I also like to eat something. I mean, True. I suppose we can get a bite. but that means that we've heard a bit of rats. They've took some damage, but I'm afraid they might have healed by now. That's okay, we can strike them down again. Sure. You first. Very well. Casper, I get onto my horse. So you don Casper, and you start gallop Yes. towards the door, and Carla is following you, ready to open the door for you. Is Casper a double sit? Can we stand? I have a strength of 19. No, he's Can I- not. But you could carry I can carry you on my back. carry Liesel, I suppose. Come on, Liesel. So you're carrying Casper? You're carrying the horse It's like one costume of those and me? suits, Yeah. And then I have you on Yeah. my back. Yeah. Just hold on tight. I mean, how big is Clara in regards to us? Twice as big as you. So in Nutcracker feet. Did you say nutcracker feet? Yeah. Yes. So we're not using normal feet in Yes. this story. Makes sense. We're using Nutcracker feet. So to your medium, Clara is large. Okay, cool. In that case, I'll look at Clara and I'll ask, Lady Clara, can you carry me? Yeah, of course. And she if you allow her, yeah. she'll very carefully pick you up, as she's done before, and there's a bit of a memory that comes back to you of her fixing your arm. Just be careful with that. Of course, yes. She is careful. I wouldn't want to hurt her. Exactly. She's nice. Thank you. You're a good servant. I suppose she is okay. Let's go. Let's go indeed. Guards, Yes, sir! come and make sure we're not flanked. They march behind you. I'm going to need to remove this map. So Okay. if you'd like to help me. Yeah, sure. Sad though, because the map is amazing. So beautiful. Look at the Christmas tree. Oh, yeah. Or we could also leave it here and just use this map. Oh. Let's do that, because this is the biggest one. Yes. Goodbye, presents. Okay. The rest of the armies and the other presidents going like, I'm sure they'll free us. Sure they'll free us in a minute. Anytime now.
look like a nice kitchen at all. So I'd like your minis to be put on that side there. Yes. We'll We'll let the Tin Guard and Casper and Anselm go first, and then Clara and me behind it. Sounds good. Thank you. Clara, before she's holding the doorknob, and before she opens, she says, "So there's a kitchen, a long aisle, and on the other side of the kitchen is the storage room, which is where we keep all of our cheese, including the really yucky ones with blue mold on them." Oh, yeah. They're okay. What? They're okay, the blue ones. Never mind. We must traverse. We must continue. Lead the way. Yes. These counters, can they be climbed upon? They are quite smooth, basically. But you imagine that with a successful climb check, you might be able to do. I would actually like to grab my head and put it at the top of my greatsword and then lift it to see if there's anything on there. Okay. Very cool. So place your mini close to the counter over there. Just doing some reconnaissance. You pop off your head, stick it on your greatsword, raise it, and very carefully you can see the top of this this workbench, basically. In addition to a bunch of pans and cutlery and some knives, you also see lying, basically belly to the ground, are a few rats ready to ambush you. And when they see that you didn't take the bait, they grin at you and go, "They've seen us! Alarm! Attack!" Initiative! Oh god! Oh shit, my head is still... I mean... You need some different dice, Gerda. I think I'm going to switch. Ooh, me too. That is just horrible. I think we rolled the same DM. We both have a 5. Yeah. But Gerda has a higher dex, if that matters. My gosh. The rats are first then. No, really? Yeah. So... with that, they approach the edge of the counter, and they brought these big blocks full of knives, and they pull out and start throwing these at you. Oh my god! Okay. Oh, and Clara is a kid, so she isn't that big. That she is much bigger than the counter. Not at all. Exactly. Okay. Yeah. Okay. So let's go. One at the tin soldiers. One at Anselm. Anselm, you take an 18. That's my armor class. 3 damage. As a knife pierces my eye. More like a bit of wood on your leg, basically. It was a glancing hit. The tin soldiers are attacked with a 10. If I remember correctly, that's a miss. The stats are on the sheet. Yeah, sorry. Yeah, you're correct. It is a miss. Very good. Which brings us to Liesel. With the 5. Yeah, with the 5. And this is a bonus. Is Clara in turn order? She's at the end. Yeah, but she is in turn. Yes. Okay, yeah. And just to set the scene, I mean, the tin guards are on the floor. Yes. And for them to get up would be quite difficult. But they do have their muskets. Yeah. Okay. Yeah, but the rats have the high ground. No. Yeah, I'll well, first let me do a dissonant whisper and try to get one of the rats, the first one that's here.
Brilliant. Yep. Rolling? Yeah. That's a 10. It's a 13, so you fail. Brilliant. Oh my gosh. Actual damage is happening. Okay, well, it's 8. 8. I did do my best. But the best thing is, you have to use your reaction to move away. That's true. Manny, could you move it all the way towards the storage room? This round? Yeah, that one. What is its number? It is 1. 1. Took... How much damage? 6, was it? No, 7. Nay. I am not able 7, I to think. count. Yeah, I said 7, but it is an 8. I missed a 1. Yep, that's fine. 8 damage. Very Sad. And I can use a bonus action to... No, that is not smart. You should operate the tin soldiers. No, I have my horse. My loyal Casper. good. All the tin soldiers look at their princess. Tell us what to do, oh princess! Yeah. She looks sadly at her bardic inspiration and waves goodbye as she uses her bonus action to order the tin soldiers. Oh, you can do a bardic inspiration as well. Just let them be as you sing your song. No, but I mean, we have soldiers and I'm a princess, so we should use them. They have a musket. Let's let them shoot. Alright, you see a row appear in front of them and they aim down. I have a new die. Let's see. Let's see how this works. It does work. 24 to hit. That's a hit. Would you hit the other one on top of the Yeah, counter the or one the same that is one? this Two. one. This Number one. 2. Yeah, number Okay. 2. A puff of smoke, a loud bang. You hear the whistling of musket balls. Very cool. 5 piercing damage. It says per 10 hit points. Yeah, so there are 3 of them. Okay, So they each deal damage. so I have to roll. You can roll 3d8 for this one. Yeah. Oh, until Awesome. they die. So 5, 1, and 6. Nice. 12. Indeed. For, number of the 2. round. Number 2 Number 2. took 5. Yes. 5 damage. You can see the rat get hit by one of these and go, ooh, aye, and keeps fighting. You get the idea that these weapons don't actually Do that. do much. anything. Yeah. They're just reacting to the fact that they should be hit by a musket. Painful. Is that Painful. is that your Well, that was my Your turn. action and my bonus action, and I'm quite secure in Clara's arms. So. very good? Ansem. Yes. So currently I have my head on top of my sword Oh, yes. You too. as I'm riding my horse. Yes. Can I reach with my sword to that rat? Would I be able to? You get. Oh, he gets cover at least. Okay. Right, so I will use my action to use my horse to try and like jump onto the counter. I'm not sure how that works since my legs are the horse's legs. It works. Awesome, great. Surprisingly. Do I need to roll on athletics? Yes, please. I see you. Casper See Clara, like- neighs. Secretly. Oh my. That's a 9. Ooh, and so you jump towards the edge of the counter, but you slip off of Casper's back, and you almost manage to hold on, but then you slip and fall on the ground, landing prone. Oh Can no. you use half my movement to get up? Yes, the rats celebrate your fumble. Okay. I still have half my movement left, right? Can I move over here? I can't see it, but I'm sure it's fine. Great. Yeah. Yeah. Sure. Okay. Yeah. That was it. Brilliant. Okay. Meaning it's Clara's turn. She takes off her other slipper, Yes. Good. throws it. Who do you guys want her to try and hit? Well, I would say the one that is closest by means the best option to hit it.
Yes. I mean, that's how... Will she actually throw it, or can she just walk over and then hit it? She can walk over and hit one of the rats with her slippers, but on the counter will be hard. So again, they have cover. Yeah, yeah. But I mean, if she throws it, she loses her slipper, which is not the best. Just walk over. Let's let her, walk over. Yeah, that means I go over as well, and I'm close. Yeah. It's okay, I'll protect you. Yeah, like you jumped on the counter. In a pajama, on bare feet, she runs over and grabs his slipper and goes in attack. But she misses. Unfortunately, the rat ducks right as the slipper, huge, almost as the slipper is pretty much as big as the rat is, but ducks out. You should grapple it. Bringing us back to the rats. Poor child. Please grapple the rat. The one over here is going to throw another knife at Anselm. Uh-oh. Come on. 22. Oh. Another 3 damage. Another glancing hit. That one now takes puts down one of the knives that it was holding, but takes out of its pouch a bit of blue moldy cheese and throws it over at the tin guard. I'd like you to roll just a d20 for me. I mean, just imagine the most horrible death, just being smothered in blue cheese. 14. Okay. So makes it taking half damage, which is 4 damage as one of the tin men gets hit in the face. And it's shiny because of the paint and the tin. And it wipes off quite cleanly. However, obviously, it gets hit by this moldy cheese and starts choking and gagging. The most adequate response to blue cheese. Yeah. These will start to move, so I'd like them to move 30 feet in your direction. Nutcracker feet. I wanted to move them, and then I was like, I'm not sure how this works. It's just 5 feet. Yeah. Okay. Bring us back to Liesel. Oh no. Oh no. Yeah. Yeah. What? I feel like talking with them wouldn't be smart. Sorry, I'm so into the story that I did not prepare my next move No worries. at all. But what I might be... No, but then I might... Okay, so what I'm thinking, I'll take you with me. I thought maybe of doing a color spray. And it's a cone. But Clara's holding me up, so maybe I can hit the ones that are down here, but bypass Anselm, since she is on the high ground. As Anselm is no longer mounted, I think that makes sense. So yeah, sure. Okay, good. I'll try and do a color spray. Okay. Do I need to roll for that, or is color spray an attack roll? I don't actually know color spray all that well. I've written down that I have to roll a 60-10. Ah, I see. Yeah. It works like the sleep spell. Gotcha. I was not prepared for that many. D10. Yeah. Nope. I have 5 here, so I'll 5 and number 6. Brilliant. Yeah. There we go. Whoa. That's fine. So 10 is 20. This is a 10 as well, right? Yes. Yeah. 20, 30, 33. And what does it do? It blinds you. So you see it's literally you see like, I imagine blobs of like paint or color, and it just splits into their eyes, making them blind. Very cool. So there's just a spray
spray of paint covering the kitchen floor, and Like really colorful. Yes. Like rainbow vomit and you all around. You imagine very hard to clean for Mama and Papa when they wake up as well, covering the rat and their eyes, and both of them go, "I'm blind!" And both are hit pretty hard and are blinded. Nice. Okay, good, Trying to good. get their bearings and scraping it out, grabbing their swords and swinging wildly. Okay, then I'll go, soldiers, now! Yes, sir! And they start. Sir? It's a non-gendered sir in the military. Sorry, my princess. I'll give them a scolding later, says Hoffman. And Sure. take another line of 3. Kneel down, aim, and shoot. Yeah. Go for it. Let's... Wait. They have an advantage, right? Because they're blinded? Or do you want to shoot the... No, I wanted to shoot that one. Because they can't see the attack coming. In case you were wondering, dear let lookers, me it look. was a 1. We're praying for an advantage. I just got a message from Dirk's mom going like, the blue cheese is pretty good. Yeah, I mean, I like blue cheese, but children often don't. I think that's... I'm sorry, what are you saying about me? Advantage. Yes! That is much better. There you go. 15 plus a 6 is a 21. All right. Number of the target, please. Number 3. Let's do 3, yes. right? Brilliant. 6. Plus. Times 2 or times 3, if you remember. Yeah, sorry. Plus an 8 is 14. Plus another 6 is 20. Whoa, look at the soldiers go. He gets hit by 3 of these bullets and goes, "Ooh, ah," and falls down, knocked out. Okay. We need to get that one. Interrogate them. Yeah, like only you can. Like only I can. Yes. It is Anselm's turn. If you are. Yeah, done. action, bonus action. Yeah. Very good. Okay. Since I'm now off my horse, I imagine it's a lot easier to climb the counter with not all that weight on me. So I'm going to try and do it again. Sure. 16? That's good enough. Okay. Yeah. So Good. I'm just going to park my sweet horse down here. Mm-hmm. And I'll climb up here next to the rat. Since that was my action, I imagine, Yes. I am going to use my... Oh, no! I need Casper for that! Oh, no! Casper! What do you want to do? Well, with Casper, I can bonus action hoof attack. You know what? But Rolling the 16 with Casper doing a big jump. Let's allow you to do that. That's such a sweet DM. He's not usually this sweet. Just for streams. Okay, so I'm on my horse. I jumped on the counter miraculously. I think Clara helped me a little bit. And then, Push you up a little. I would like to use Casper's hoof attack, which is just my foot. Let's see. Oh. That's an 8. Yeah. Do we have a different die for you? Oh, that's my bonus action. I keep forgetting I only... It's good. So yeah, I miss, but I do stare this rat right into his beady little eyes. Well, he was pretty confident up there, being in ambush position. Now you're up there with him on Casper, and he's looking up. The light of the like a lantern or something is right behind you. So to him, you're just a black shade image of something really big in front of him. And he starts to Heroic. cower. Love it. Clara, I suppose we'll run up to the next one again and try and hit again with the slipper. Sure. Wait, that is on the floor, you mean, or on the counter? Whichever you guys want to. Because the one on the floor should have advantage, since that one is also blind. Let's do that one. Brilliant.
is a hit. Yes. What's that Okay. face? Come on, Clara. Is 7 damage to Good, Number good. 6. number 6. Okay. The rats retaliate, obviously. Let me get a look at the battlefield. Yes. Uh-oh. Yeah. Yeah, that makes sense. Okay. The one on the ground is going to take a disengage action and move towards the storage room. As Yeah. it's running, trying to get the paint out of its eyes, it goes, "Defend the cheese! Defend the cheese!" The ones on top are going to attack Anselm. Uh-oh. Casper, actually. Oh. Okay. Oh no, your costume. Bring it down. Horse. My loyal steed. 21. That's a hit. Oh no. And Oh, he is quite squishy. 12. 12 damage? Oh, No, no. 12 on the that's other not a attack. hit. Wait, that was just one. 5 damage. Oh, But that's also... One of the ribbons on Casper's body is cut loose by one of the scimitars. like one of the beautiful golden tassels. That was Just... Yeah, Ah, That's my exactly. that Look, was my look, favorite you tassel. can see... Aw, sad. Lisa, what's your turn? It is! Okay. Come Yeah, I'm trying. on. Show the world that Barts are useful. Oh no, I don't... No, not this kind of pressure, please. Oh god. Yeah, I again did not prepare. I'm so sorry. Normally I'm better than this. I just keep on just looking at what is happening. Yeah, Can Clara put me on the thing? The countertop? Yes, that will take her action during this round, but then she can put you up there. Yeah, I mean, I should help you, don't you? No, yeah, but she needs to move as well. I'll dissonant whisper them. 1. Let's do number 2. Sure. Copy? Yep. 19. Oh, 17, sorry. Okay, so you make it half damage, which is 5. Number 2? Yep. It is now at 10 hit points. You whisper at it, and you can see it hold his head. It goes, oh. I'll ask Clara, please help Anselm. Looks at you, and then solemnly nods, and then takes his slipper and goes to walk over to you to help Great. you. Okay, and then I'll have the tin guard as well move a little bit this way and aim their muskets at Red 2 as well. Yes, sir. Again. Princess. Again. Okay, yes. 21 to hit. 21 is a hit. Good. 4 and 4 and 1. That is sad, but 9. 9 Getting damage. hit in the back. This one also goes, oh, I, and falls down. Good. Okay. Anselm, it's your turn. Yes, I turn my loyal steed around. Face rat number 1. And I'm going to try and The most use cartoony my rats. great sword to strike it down. I mean... 13? Is a hit. Oh, really? Yes, that is exactly its armor class. For the smallest of moments, I thought it was a 1. Yeah, me too. Oh. That is Whoa! That's good. 13 damage. And number 1? On number 1. Oh, great. Dead. Or, Okay. well, knocked out. I mark it. Sure. What? You I mark it. Cavalier marked. okay, sure. And I would like to use my second wind to heal a little bit. So I grab from Casper's bag a piece of cloth, and I'll put it around my other arm that had a little scratch on it. Okay.
So I'll roll for that, but that is my turn. Yep. Clara, who's run over to you in her turn, sees you handle, looks at you. You can catch her gaze, and she holds up her hand to give you a high five. And then she turns around, look at the last one, who's now. Does it take like a turn to the blindness? That's a good point. 1 moment. 1 round duration. Okay. It is rid its eyes of the paint at this point, looks back at Clara and sees a huge human run over to it and just unceremoniously tries and hit Whack it. Hitting. For 8 damage. That's nice. That's good. Knocking it out. Yes! Exactly on 15 hit points. Alright. It falls down with a bit of a twirl. Ooh, and then on the ground. The most cartoony rats. I put one of my hooves on top of this rat over there. Okay. It's snoring loudly as you squish it a little. Clara's heaving heavily, looking down at her kill. What was must You become- did excellent, Clara. Excellent. Oh, thank you. Yes, you are worthy of the title, lady. Exactly. And you're always welcome to visit us at our Always. castle. Always. I will. Yes, please. Maybe we could throw in a title or something. you know, Sure. Like a baron? A duchess? Bar- Duchess. Duchess, lady. Lady Duchess. Duchess Lady Clara. the Third. Clara. The thir- I Do you have any parents that are also called Clara? I have a grandmother called Carla. Oh, no. that- Clara the First. Clara the First. A strong name. Okay. Yes. Thank you. Let's wait until this rat wakes up, so we can. Interrogate. What about the other Intimidate. ones? You know, Do you have let's rope? tie them up. No. Oh. I mean, when she looks at her pajamas and there's some like Strings and so she takes one out, snaps it off, and hands it over to you. Aww. Brilliant. I'll instruct the other 10 guards to all pick one rat and just have the bayonet at them. So if they wake up, they are held down with the bayonet. Yes, princess. Yes. Okay. You're learning. Good. I the rest of them as best I can. Very good. Clara at this point has walked over to the storage room, opens it up, and there's a waft of cheese coming out. She looks around, turns over to you and says, "No rats." We did it. We stole their storage area. Or They are can't they... heal anymore. Well, okay. Okay. Maybe they're hidden. That is right. I they mean, are. these one were hidden You're as right. well. I mean, Clara, are they hidden? I'll have a look. And as she does, one of the rats wakes up. The one under My your hoof. hoof. yeah. Your hoof foot. Yeah. What did I eat? What kind of cheese did I eat last night? I point my great sword at his nose. What do you want? Where are the rest of the rats, rat? They're downstairs in the basement. Why are you here? Downstairs is our kingdom. If we defeat their kingdom, we would be victorious forever. Wait. Did you hear what they say? They said their kingdom is downstairs. Yes, we defeat them. So our kingdom might be up. You're right. But we can't let this opportunity slip. We would be heroes. We would be the greatest, grandest nutcrackers to ever have I could lived. do anything I want. You can, well, I mean, after that, they would worship us. everything is. Yeah, Well, yeah. they would worship us. Yeah, they would. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Smart. At Will least you let me smart. go right? now? What? No.
Who's your king? The Rat King. That's a good title. I know. He was very proud of it. Okay. It's a strong title. Kind of Alright, the Rat King. self-explanatory as well. Is there a rat queen? No, it's just him. Oh. Shitty kingdom. Must be lonely. Clara? How many are there? Oh, sorry. No. I mean, you're interrogating. No, Go it's- ahead. What do you mean, how many are there? How many rats? Oh, we have an army of rats. Not as big as our army, I imagine. I point at our... 3. 3 tin soldiers. Where the hell did you come from anyway? You weren't here last night. Well, we come from our kingdom, obviously. Where's that? Presently, we're not sure. But when we find it, and we will tell them we were victorious in the war with the rats. Okay. Will you let me go now? If you got more questions. Will you return to the kingdom and spread the word of our victory on these counters? Oh yeah, sure. Will you let me go? It's your call, princess. Mine? Yeah, well, yeah. I mean, at some point, you're gonna have to make decisions and But- stuff, so But I... just preparing you for that. journey. no. I don't like that. Clara? Clara, what do you think? Clara walks out of the storage. Well, I know there's no rats in there anymore. They've been eating a lot of cheese, though. Oh. I suppose your parents won't be too happy about that. Yeah. But we have to defeat the rats first. Yes. That's what matters. You're sounding like Ansel. Wait. How about we put them outside? The rats? Yes. Yeah, I suppose. I mean, it would help you. Yeah. Sounds good. To find another kingdom far, far away from Yeah. here. Yeah. We'll give the rats another option to find another kingdom. So we will either... I look over at the rat, and I press my hoof a little further into his chest. You will go outside and stay there until the rest of your rat armies come. But you will never come again. Okay. Okay, I'll leave. And I just like gently put my foot up. As you do, the moment you let go, he he gets up out of your from under your feet, and then just hops down the counter and rushes off towards the exit of the house. Yep. Clara walks over to you and says, "So, downstairs is what he said?" Yes. Yeah. The land of the basements. Well, I know it's locked. Mama always keeps a key. In a study. Yeah, I suppose so. We must find the key to the gate to the land of the basement. I suppose we need to be heroes then. Of course. You can do it, Liesel. I believe in you. No, you don't. No, I do. I'm sorry. 10 minutes ago you thought I was just a normal puppet, so... Yeah, but you're not. You're real. And I didn't know that before. I thought you were just a puppet. And even when you were a puppet, I mean, the things I imagined you'd do, they're pretty great. Okay. We can try, okay? Okay. But I'm not going alone. You have to come with us as well, Clara. Yeah, I will. I will help wherever I can. Yes. You with that weapon of yours are a capable fighter. Yes. Holds up the slipper and blushes a little. Right. Okay, so study and then Basement. creepy ass basement. Fun. Fun. Well, if that is where the rats subside, yes, I imagine it's not a pleasant place. I feel like we should eat something before we move. Well,
Alcohol. If you're in the mood for cheese. I suppose we have some to share. You do find some cheese, and you can carry 3 pieces. And the tin soldiers cannot eat because they don't have mouths. Their mouths are painted on. However, you Oh, I have ooh, like the Nutcracker. Oh yeah. you have mouths, so you can actually use them as well. Basically as a healing potion, but with a different healing effect. So we have 3 in total, right? Amazing. 3 per person is what you can carry wow. with you. How Love much it. do they heal? 1d12. I am rolling now because I didn't specify, but I took quite a bit of damage. Yeah, I noted. Great. 9. That means I'm back up. Brilliant. Okay, good. Okay. And together, they Clara takes you, the 2 of you, and the tin soldiers and Casper, towards the living room and on to the study, Lovely. which we'll do in our After. second D&D session bit. Yes. Good. Because in the meantime... Oh, dat kan altijd. Kom aan het Nederlands weer, hè? Yes. We can. In de tussentijd maken we ook even de winnaars bekend van de giveaway van Duchies and Dragons. En ook de verhalen van Rick Vechel natuurlijk. We hadden jullie gevraagd om een favorite class erin te zetten. Volgens mij zou jij dat doen zo met Petra. Want Petra die heeft... Oh, Petra die heeft iets heel moois. Oh. Zie je. Nice. Oké. Dus die kan... Petra, wil jij even hier komen? Dan... Ik ga wel even aan de kant, want jij gaat zo toch met Oh ja, de rest straks nog een praten. interview doen. Dus Ja, is helemaal waar. ik ga even aan de kant. Ik laat allemaal rotzooi hier liggen, Petra, but I'm sure. En voor de mensen die straks weer... we beginnen straks weer met de D&D one-shot. En dat start rond 3:15 ongeveer, zoiets. Ietsje later misschien. Ook even de andere giveaway nog even. Ja, dat komt zo. Dan nog heel eventjes, voordat we ook echt de winnaar bekendmaken, nog heel eventjes wat het ook alweer was. We hadden van Duchies and Dragons. Hebben wij allemaal leuke goodies. Waaronder dice in het kerstmis thema. En een dice tray. En een cool zwaard met wat dice. Zal ik even kijken hoe die rolt? Een 20. Goeie dice. Heel goed. I'm not kidding. Oké. Lucky dice. En de verhalenvlam die hebben we dadelijk ook van Rick Vechel. Dat is die grote doos met een hele coole inhoud. Als je deze gewonnen hebt, stuur dan eventjes een mail naar info@mythemakers.nl of doe even een berichtje via onze Discord naar of DM Melanie of DM Dirk. En dan zorg ervoor dat je de prijs krijgt. Wil ik hem doorgeven aan Petra? Ja, ik wist niet helemaal zeker of jullie dit nog wouden splitten in 1 of 2 personen. 2. 2. Lukt dat? Ja, ik heb ervoor Top. gezorgd. Dus de eerste prijs voor... of de eerste prijs, maar de eerste van Duchies and Dragons. Ja, want je hebt 2 setjes dus van Duchies and Dragons. Of 2 setjes... Oké, en die wou je nu allebei doen? Even voor de zekerheid. Ja? Oké. Dan de eerste persoon die voor Duchies and Dragons heeft gewonnen met de goede crit rollende dice, is degene die op YouTube onder de naam Gerb Magic valt. Gerb Magic. Nice. Good name. Of Gerb. Ik weet niet precies hoe je het wel uitgesproken hebben, maar dus Gerp Magic. Jij moet dus een mail sturen naar info@mythemakers.nl of even berichten via de Discord. Gefeliciteerd. Leuk. Yes. Nice. Number 1. Nummer 2, set nummer 2, die heeft bericht via Discord, wat een favoriete klas was. En die zit onder de naam Jim. Oh, simpel. Jim. Lekker makkelijk. Dus omdat je al via Discord bericht, kunnen wij je ook berichten, maar altijd nog voor de zekerheid even een berichtje sturen naar een van of Dirk of Melanie. En voor Vechel Fantasy, de verhalenvlam, heeft via YouTube de naam Hanjo van der Wouw. Oeh, gefeliciteerd. Hey, top. Gefeliciteerd. Mooi. Super top.
Dus dit komt zo snel mogelijk ook naar jullie toe, als we eenmaal weten wat het mailadres is, et cetera. Yes. Nou, nogmaals gefeliciteerd aan mensen die gewonnen hebben. Gefeliciteerd. Ga ik hem ook doorgeven, hè? Dan ga ik ruimte maken, of niet? Ja. Lijkt mij helemaal prima. Kijken. We hebben nog 1 extra microfoon nodig. Die is toch als het goed is aan jouw kant onder de tafel. Ja. Excellent. We hebben straks nog een giveaway. Maar eerst hebben we een interview. Als je doorschuift naar dit. Oh, kijk. Ja, ga ik doen. Zeker. Ja, want anders hebben we die stoel meegenomen worden. Oeh, achter de DM-screen. Ik zie alle... Oeh, komt dit erop? Nee, dat weet ik niet. Ach, de character sheets zijn ook helemaal in kerstkleuren. Ja, joh. Nou, ik werd geïnspireerd door Gerda, want die heeft haar character sheet helemaal mooi gekleurd. Toen werd ik jaloers, dus toen moest ik het zelf ook even doen. Prachtig, ja. Ziet er mooi uit. Ja. Jij ziet er ook mooi uit met je mooie kersthoed. Dank je, dank je. Nice. En jullie hebben ook beide kersttrui. Ach, Ja. ach. We matchen. Ja, We joh. matchen. Top. Ik vraag zo wel even aan Dennis wanneer we er klaar voor zijn. Maar ja, top. Maar fijn dat jullie er in ieder geval zijn. Ja. Jeroen, Peter, Tom. Jullie zijn natuurlijk vooral ook DM's bij ons. Bij Mythemakers, maar jullie doen natuurlijk ook allemaal andere verschillende dingen. En mijn eerste vraag is gewoon aan jullie eigenlijk, nou, om jezelf een beetje voor te stellen. Wie ben je, wat doe je? Dat soort dingen. Dus Tom, mag ik me... Ja? In de microfoon. In de microfoon alsjeblieft. In de microfoon. Ja, we hadden wat audioproblemen aan het begin, maar gelukkig is dat opgelost. Ja. Tom, kun je beginnen? Ja, nou, hallo allemaal. Mijn naam is Tom. Ik ben al een tijdje DM, ook bij Mythemakers. Ja, ik vind het ontzettend leuk om DM te zijn voor Mythemakers, want we hebben allemaal hele gave avonturen met hele leuke mensen. En het is ook een fantastische manier om heel veel gelijkgezinde, enorm creatieve DM's en makers en vrijwilligers te ontmoeten hier. Dus ja, ik vind het ontzettend fijn om hier aan mee te kunnen doen. Het is echt ja, een warm plekje in mijn hart. Fijn. Dank je. En wat doe je naast DM'en? Valt me helemaal af. Nou, naast DM'en, ja, het is wel een beetje zo'n soort hobby die een beetje je leven overneemt. Weet er wel eens van, ja. Heeft het wel, maar ik zit op dit moment in mijn afstudeerjaar van popcultuur in Leeuwarden. Dus daar zit ik in mijn laatste jaar. Ik werk aan een soort theatervoorstelling, dat ook gebaseerd is op roleplaying games. Dus nou, daar ben ik druk mee aan de slag. Dus daar horen we vast vanzelf ook nog allemaal dingen van. Ja, absoluut. Kunnen we kaartjes boeken? Wat zei je? Kunnen we al kaartjes boeken? Nou, later misschien meer over. Ik stuur nog wel een berichtje. Nice. Maar natuurlijk zijn jullie van harte uitgenodigd. Ja, voor de rest ja, hou ik van alles en nog wat. Heel veel creatieve hobby's, schrijven, een beetje video editen, tekenen doe ik heel Van alles graag. en nog wat. Ja, digitaal illustreren, striptekenen, dat soort dingen. Eigenlijk alles wat met kunst en creativiteit te maken heeft wel. Een Nice. stukje poëzie, nou ja, noem maar op. Love it. Dankjewel, Tom. Jeroen, ik schuif hem even door naar Jeroen. Ja. Kun je wat over jezelf vertellen? Ik speel nu zo'n 7 jaar D&D. En ik DM eigenlijk nog maar 1,5 jaar, dus nog niet zo heel erg lang. Tussen DM-sessies door geef ik nog wel eens les. Wiskunde. En voor de rest, ja, hobby's naast D&D is ook Magic spelen of alle andere nerderige dingen eigenlijk een beetje. Leuk. Ja, we zeiden het net ook al van, we merken dat heel veel docenten ook die gaan spelen of DM willen worden, dus dat is echt heel tof. Ja. Maar jij dus ook in. Ja, klopt. Ja. Dank je. Petra. Ja, voor mij geen connectie met school, geen docent, geen student ook meer. Maar natuurlijk wel D&D heel erg diep in mijn leven. Zo diep zelfs dat ik een bedrijf ben begonnen daarover. Dus ik ben nu eigenaar van mijn eigen bedrijf genaamd Red One Art. Dus daar ben ik heel enthousiast over. Dat is ongeveer bijna even oud als Mythemakers. Ik denk dat Mythemakers net 2 maanden eerder is gestart ongeveer. Dus het was wel leuk, want ik was er ook een beetje bij de start ervan. Dus dat is heel tof.
En daarnaast ook werkzaam bij de bioscoop in Leeuwarden. Dus doe ik ook met veel plezier. Leuke collega's. Dus ja. Tof. Ja, en want je doet ook allemaal dingen inderdaad met D&D. Je maakt bijvoorbeeld die dice packs. We hebben daar eentje liggen, die gebruik ik nu ook. Ja, super fijn. Dus allemaal creatieve dingen eigenlijk. Ik maak heel veel, ook op bestelling. Dus als mensen geïnteresseerd zijn in een hele gepersonalized, bijvoorbeeld dice pack of iets anders. Tot nu toe is het alleen nog maar bereikbaar via Instagram. De webshop komt eraan begin volgend jaar. Dus. Super, nice, dankjewel. Nou, jullie zijn alle 3 DM's. En mijn vraag is altijd, dat vind ik altijd super interessant. Wat heeft je geïnspireerd om te beginnen? Waar ben je begonnen? Hoe heb je ervan gehoord? Dat soort dingen. Tom? Ik denk voordat ik met D&D bezig was, dat het eigenlijk wel met computerspelletjes begonnen is. Ik heb heel veel achter de computer, maar ook met Nintendo heel veel games gespeeld. Eigenlijk was ik van alle markten wel thuis. En ook heel veel avonturenspellen met... ik hou vooral van goede verhalen. Hele rijke werelden waar ontzettend veel zorg in is besteed. Dat het echt iets is waar je helemaal in kan verdwalen. Waar je helemaal in die wereld kan duiken met hele interessante personages. Nou, dat is natuurlijk via games een manier om dat te ontdekken. Via films en boeken ook. Maar uiteindelijk bij D&D kan je er zelf mee gaan knutselen. Nou, en dan brandt de creativiteit los. En dan is er geen houden meer aan. Dat is gewoon, Super. Merk je dat je dan ook veel inspiratie nog haalt uit de tijd... Of dat toen je bent begonnen met gamen, haal je daar ook nog veel inspiratie uit in je eigen verhalen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je als DM sowieso al eigenlijk naar de hele wereld om je heen gaat kijken voor inspiratie. En natuurlijk zijn games daar een goed voorbeeld van. Je hebt zoveel werelden, zoveel personages. Maar de afgelopen tijd ben ik ook wel bezig geweest met series die misschien helemaal niet fantasy zijn of zo, maar waar toch hele menselijke verhalen in voorkomen. En als je die dan toch in een verhaal weet te gieten of een avontuur, dan geef je toch net die extra oemf die zo fijn is. Nice. Ja, ik heb ook meestal, als ik dan een character bedenk, dan denk ik, het is niet gebaseerd direct op een character uit een serie of zo, maar dat je dan toch altijd zet van, oh ja, hier kan ik wel wat inspiratie bij halen en daar. En of als een beginpunt. Top. Nice. Jeroen, hoe ben jij begonnen met D&D? Hoe ben je erbij gekomen? Introductie van een collega. Die heeft me eens een keer meegenomen in een groep. En dat sprak wel aan. Alleen het groepje is op de nu een beetje uit elkaar gevallen. Je weet het ook, andere dingen in het leven soms. Via Facebook 2 nieuwe groepen ontmoet. Eerst eentje, dat is denk ik zo'n 2 jaar geleden. 2 jaar nu zal het zo zijn. Elkaar ontmoet, begonnen. En toen zei ik op de nu maar van, zou ik eens een keer een paar sessies DM'en? Even kijken of het wat is. Het begint gewoon eens met je standaard boek, mijn standaard verhaal die een beetje aanspreekt. En toen gewisseld als speler. Goed, onderwijs en zo en drukte zorgde ervoor dat ik wel niet altijd even tijd had voor DM'en. Op de duur toch in een tweede groep de switch gemaakt om daar alsnog DM te zijn en daar eigenlijk al mijn creativiteit in verhalen te proppen. Ja, top. Ja. Super. En daar gewoon in door blijven gaan, denk ik. Ja, ik heb een homebrew verhaal. Ook inderdaad geleend uit games, comics, maar ook gewoon simpele dingen. Soms als Harry Potter kun je soms hele leuke dingetjes gewoon uithalen die je in je verhaal kan stoppen. Ja, sowieso. Ja. En Peter, hoe ben jij begonnen? Nou, dat is al wel jaartjes terug, denk ik. Ja, ik speel nu 7,5 jaar, DM nummer 6. 6,5 zelfs. Ben nooit met Dungeons & Dragons begonnen. Eigenlijk omdat een vriendin van de basisschool, waar wij eigenlijk al op het plein al een roleplaying deden. Een beetje Pokémon, een beetje Avatar, The Last Airbender. Die zei, hey, ik weet iets, ik denk dat jij dat ook super leuk vindt, ga een keertje mee. Dat was dan een avond georganiseerd in een spellenwinkel. Een beetje wat Mythemakers die avond ook organiseert, maar dan dus echt in een winkel. En zo eigenlijk aan Dungeons & Dragons begonnen, want dat sloeg natuurlijk meteen aan, want het is gewoon fantastisch. En ik denk in het 2e jaar van mijn opleiding had ik het een keer over. Toen zei dan mijn projectgroep op dat moment, ja, dit willen we ook spelen. Willen we ook een keer proberen. Maar ja, wie gaat het DM'en? En toen, omdat ik dan op dat moment de meeste ervaring had, nog niet eens een jaartje, was zo van, dan word jij
in de DM. En zo ben ik aangekomen en eigenlijk nooit meer gestopt. Ja, het gaat meestal zo, hè? Zo van, jij hebt het alles gespeeld, dan ben jij de DM. Ja, en het leuke is, die groep, niet alle spelers van die groep zijn nog in die groep, maar die groep bestaat nog wel. Dus, nice. Mooi. Dat is heel leuk. Ja, Heel fijn. nice. Ja, zo. En dat vind ik altijd wel een leuke vraag. Wat is voor jullie bijvoorbeeld een heel memorabel of een moment geweest? Ja, nu komt het. In een campaign waarin je of als DM of als speler bent geweest, of waar je nu nog moet lachen of moet denken, et cetera. Wie heeft al een moment die kan delen? Jeroen? Oh, ik heb er wel eentje. Ik weet dat ze zitten te kijken. Ik heb in mijn groep heb ik 2 bards zitten. Oh ja. En ik had een keer een voorbode gedaan dat ze in een dorpje een band goblins tegenkomen. Dus een rockband. Dat heb ik geweten ook, dat ze dat gingen voorbereiden. Dus de sessie ervoor hebben zij daadwerkelijk een rap bedacht. Oh God. En ik heb toen besloten om maar niet meer te gaan rollen, want mijn rockband had keihard verloren. Maar dat is mijn meest recente memorabele stukje. Ze hebben gewoon een hele rap bedacht op een bepaald muziekstuk. Alle tekst hebben ze neergezet. Dus en dat hebben ze ook gezongen? Ja, hebben ze ook gezongen. Ja, dat moest wel. Dat was wel de eis van mij. Maar dat hebben ze zeker gedaan. Ja, dan kun je altijd afvragen als DM, moet ik daar nog voor rollen? Maar in dit geval... Nee. Awesome. De goblins dropen af. Goed. Ja, nice. Ja, ik denk dat mijn moment juist een stuk emotioneler is. Ten opzichte van het grappigere. Ook denk dat mijn spelers aan het kijken zijn. Voor degenen die het kennen, er is een adventure geschreven door Wizards of the Coast, dat heet Tomb of Annihilation. Nou, daarin zit een kamer. Spoilers voor als je het wilt spelen, dan heel eventjes geluid muten, tot ik mijn mond niet meer beweegt. En daar zit een kamer, daar zit een beholder in. En naast een beholder, die is al onzichtbaar, wordt al mooi gezet, zit er ook een soort van magnetische bal aan. Nou, die zitten... Er zit een stukje kleed overheen, zodat hij niet magnetisch is op dat moment. Maar op het moment dat het kleed eraf is, is hij magnetisch. Gevecht begint daar, het kleed gaat er vanaf. De warlock fighter, die kwam natuurlijk met zijn armen er tegenaan. Op dat moment had het was een niet zo hele slimme speler. Het was een character, een dragonborn, die verzamelde stokjes. En ik had uiteindelijk een NPC ingegooid. Het was ook een half orc, niet zo slim, verzamelde stokjes. Nou, uiteindelijk was er ook een grap ontstaan van, het is een vriendin, of het is a girl, it is a friend, so it's the girlfriend. En omdat ze allebei heel stom waren, gingen ze daarin mee. Nou, superleuk. Was ook best wel een hechte NPC voor de party. Priest, zo ze kennen wat spells. En wat ze deed is, die persoon zat eraan vast. En was ook nog eens geparalyzed. Dus het was echt, totaal alles was niet zo handig op dat moment. Maar ze had Greater Restoration volgens mij uitgenodigd. Dispel Magic. Dus hij zorgde ervoor dat die bal niet meer magnetisch was. Dus die klap naar beneden. Zij rent erop af om dan natuurlijk ook toch te cure van zijn paralyzation. En echt op dat moment gebruikte de beholder Legendary Action, Disintegration Ray. Zij kwam erop af en werd een tennis snaps. Vond dat ze erop af. Super emotioneel natuurlijk. Want zij die speler ziet gewoon eigenlijk zijn girlfriend op dat moment gewoon disintegrate vlak voor zijn neus. Terwijl hij gewoon nog steeds geparalyzed. Hij kon helemaal niks op dat moment. Dus dat was, Daar geniet jij van. Nee, maar ik vond het wel memorabel. Memorabel was een heel mooi moment. Ja, heel grappig, want onze party heeft ook toen Tomb of Annihilation gedaan en hetzelfde moment gehad. Dat was bijna een TPK, behalve voor Dirk's character die het wel overleefd heeft. De rest heeft het allemaal niet overleefd, dus die Chambers. In ieder geval. Voor de mensen die geen spoilers... Ja, je hoort het niet zo goed natuurlijk, maar moeten we maar even opzoeken wanneer de spoilers eindigen. Maar dankjewel, Petra. Top. Tom, en een mooi moment. Ja, ik hoop dat Maurits aan het kijken is. Want ik heb in een van de allereerste sessies van mijn Mega Dungeon campaign hadden we een paar level 1 spelers, waaronder ook een Wild Magic Sorcerer.
En ze waren in een dorpje en er was een soort van monster waar ze mee aan het vechten waren op een dorpsplein. Er waren een paar guards aan het helpen. En nou, het gevecht leek op zich wel goed te gaan. Het was wel heftig, maar ze waren wel aan de winnende hand. En de sorcerer die dacht, nou, ik kan dit gevecht wel even met een coole move afmaken. Dus die gebruikt dus een wild magic power om met advantage een shocking grasp aanval te doen. Nou, dat is goed. Maar dan moest hij wel rollen op de wild magic table. Dat was de eerste rol op de wild magic table. En er stonden dus allemaal level 1 characters in een groepje op een dorpsplein. Oh, ja. En wat rolt hij voor de eerste rol? Een 7. En dat is... You cast Fireball centered on yourself. Oh, wauw. En de sorcerer in kwestie had op dat moment nog 1 hitpoint. Het was nog een best goede damage roll ook. En echt niemand had meer dan 15 hitpoints. Dus echt die hele groep dexterity saving throws maken. De meeste falen. Dus die gigantische explosie. Hele dorpsplein in lichterlaaien. Echt alsof een soort van explosief was afgegaan. Het monster was wel verslagen. Dus het werkte wel. Maar iedereen zat in de death saves. En ze zijn toen gelijk 2 player characters en een heleboel NPC's kwijtgeraakt. Ja. Dus ja, dat is de fireball van Maurits. Prachtig, ja. Dus dat is nu echt... Nou, het zal nu 7 jaar later zijn of zo. Het is nog steeds een inside joke in de campaign. Ja, fireballs. Dus iets met fireballs. Maar zo'n situaties hebben wij ook wel gehad, ja. Of we hebben 1 speler gehad die ook de party heeft betrayed met een fireball. Dat was ook wel een heel ding. Iets met fireballs en death gaat nooit... Ja, dankjewel. Ik ga even kijken naar Gerda om de tijd, maar... nog wel even door, hè? Mooi, awesome. Ja, dat is ook een soort moment, vind ik altijd zo leuk om te delen, want je hebt altijd wel eentje. Even kijken. Dit vind ik wel een mooie vraag. Hoe bereiden jullie je voor op zo'n sessie? Want elke DM doet dat eigenlijk wel wat anders. En ik ben wel benieuwd of bij jullie ook wat verschillen in zitten. Peter, hoe bereid jij je voor op een sessie? Het ligt heel erg aan zowel de party waar ik mee speel, maar ook waar ze zijn op dat moment. Want travel is wat meer dat ik kan preppen van tevoren. Dus van, hey, ik weet welke encounters er mogelijk op de weg kunnen zijn. En dan kijken hoe het gevoel is tijdens de sessie welke encounter ik gebruik. Maar als ze in een stad zijn, omdat ze daar natuurlijk elke kant op kunnen. En mijn party, sommige van die doen dat ook echt. Doe ik gewoon wat keypoints neerzetten. Van hey, dit weet ik wat ze willen gaan doen ongeveer. Dus dat zet ik al neer. Plus nog wat extra kleine dingetjes. Waarbij ze dus, als ze willen, verschillende kanten op kunnen. Mooi. Dus ook een beetje half improvisation neem ik aan. Waarin je, ja. En schrijf je dat dan op en heb je dan ook bijvoorbeeld zo'n DM-screen? Of... Nee, oh, sorry. Microfoon. Ja, ik werk inderdaad met een DM-screen, maar al mijn notes heb ik gewoon eigenlijk in een boekje specifiek voor die campaign. Oh ja, nice. Thanks. Jeroen, bereid jij je ook zo voor of anders? Nee. Even voor mijn verhaal wat ik in het kort doe. Ik heb een council, daar vechten ze tegen. Dat zijn 12 personages. Cool. En ik probeer te improviseren naar aanleiding van wat er vorige sessies zijn gebeurd. Met het idee van, het zijn mensen, personages die logisch denken. Dus wat mijn karakters doen, daar reageren zij dan op wat voor manier dan ook. En dat bereid ik voor. Wat is logisch dat ze gaan doen en wie van de 12 of niet komen ze tegen. Ja. En zo probeer ik daar een beetje, probeer vooral het verhaal, inderdaad, keypoints. Oké, daar moeten ze heen, dat willen ze gaan doen. En dat kan 1 sessie zijn, dat kan 12 sessies zijn voor mij. Dat is dat. En qua travel en zo ben ik gewoon van, ik heb meestal een paar boeken en daar staan wel wat random dingen in. Ik rol met een dobbelsteen en kijk wat ze tegenkomen. Nice, dus dat is vooral random, maar de grote dingen die spelen, die council waarmee je speelt, daar kijk je goed naar. Ja, dat is ook heel tof. Maar dat hou ik bij. Ik heb een soort van online heb ik een dagboekje met wat al die karakters doen en hoe ze overal over hebben gereageerd op bepaalde dingen. En wat zouden ze gaan doen. Weet je spelers dit ook, die meekijken? Ja, dat hoop ik. Nou, en anders weten ze het nu. Ja, goed, ze weten nog steeds niks eigenlijk. Nee, dat is waar. Ja, ik geef vooral de illusie dat ik mijn dingen goed voorbereid hier. Zeker. Ik denk dat veel van DM-schap is. Ja, vooral heel veel improviseren op het voorbereiden. Ja. Zeker. Ja, mooi. Ja. Tom, hoe bereid je... spoilers. Ik weet niet wie Willem is, maar... Okay. Spoilers voor Willem. Ja, nee, doe je oren dicht. Ik heb geen Willem. Kijk. Tom.
Ja, voor mij hangt het heel erg vanaf of ik voorbereid op een one-shot of zeg maar een doorlopende campaign. In een one-shot probeer ik ervoor te zorgen dat er vooral aandacht gaat naar de spelers die misschien nog nieuw zijn. En dat ze heel snel up to speed komen, in het verhaal kunnen duiken. En dan bereid ik dus gewoon een aantal personages, een locatie of 3 voor misschien, waar het avontuur zich zou kunnen afspelen. En voor de rest ken ik de spelers waarschijnlijk ook nog niet zo goed. Dus ik probeer gewoon heel erg à la minuut te improviseren. En te kijken, oké, wat voor characters heb ik? Dus afhankelijk, als er 2 rogues in de party zitten, dan is het misschien wel zo dat de dungeon in één keer een stuk meer lockpick-achtige dingen heeft. Dat zou wel eens een beetje op die manier kunnen gaan. Voor de mega dungeon zou ik mezelf omschrijven als echt een soort van dire homebrew eekhoorn. Ik maak eindeloos veel homebrew monsters en items en storyhooks en mogelijke dingen. En die gooi ik allemaal in een Google Drive, waar echt veel te veel in staat. waar ik zelf niet eens meer eenmaal het overzicht van heb. En gewoon op basis van wat de spelers aan het doen zijn in de campaign, kijk ik wat het meest interessant is op dat moment om het verhaal zeg maar extra kracht bij te zetten. Dus als ik echt een heel erg grote, uitgewerkte dungeon heb, dan zitten daar heel veel systemen in die pas relevant worden als de spelers daar komen. Maar als het one-shot is, dan is het wat luchtiger. En dan ga ik er gewoon in met een glimlach. En dan zorg ik dat ik goed geslapen heb. En dat ik gewoon veel meer echt op de spelers reageer. En wat zij qua input gebruiken. Echt snel kan verwerken in het verhaal. In een campaign heb je daar wat langer de tijd voor. Ja. En dan kan je wel denken van over 2-3 sessies dan komt dit wat relevant is voor die ene wizard in de party of zo. Dan heb je wat meer tijd. Top. Ik zie Geerde achterin al staan van dat we het nog af moeten ronden. We kunnen haar negeren. Eerst. Gewoon door. Wat zei je? We kunnen haar negeren. En door. Ja, we kunnen Roll for gewoon de intimidation. rest van de 3 Dus uur improviseren van gebruiken. een interview. Zeker, ja. Maar in ieder geval heel erg bedankt dat jullie hier aan tafel zijn. Zonder, jullie zijn ook echt deel van de core van Mythemakers. Als we ergens staan, dan zijn jullie er ook vaak. En het is echt super om jullie er altijd bij te hebben. Dus echt top ook dat jullie er nu zijn en dat we wat vragen kunnen stellen. Dus heel erg bedankt alvast. Tuurlijk. En jullie ook bedankt. Ja. Volgens mij stond er Petra met haar giveaway. Klopt dat? Ja hoor. Nou, dan mag je het aangeven. Ja. Het ligt daar. Deze? Ja. Kijk. Dit is Ja. Zit er wat in? Nee, deze zit niks in, maar dan daar hebben we dan de dijs. Vol met potentie. Maar, goede hoop. want wij hebben wel een En vriendschap. Set. Daarmee overwinnen we alles. echt vet goed voorbereid dit. Kijk. Oh, kijk. Een zakje. Er wordt een combinatie gemaakt hier zo. Ja. Kijk of deze ook een crit was. Zullen we kijken? Ja. Ik meteen dan zeggen van, Yes. Hij heeft ook nog wat aan de andere kant. Ja. Dat is wat dobbelsteen of zo. There we go. Oeh. Nou Gerda, daar is hij weer hoor. Misschien rol jij rolt de winnaar een stuk beter, Ja, weet je? dat Is het zijn gewoon, niet mijn dijs. Nee, zijn precies. Niet mij, maar misschien straks al die van jou. Je hebt Het zakje daarin de tegen. pech er al uitgerold. Deze heb ik dus helemaal zelf gemaakt. Dit is de kersteditie. Ook meteen een nieuwe editie die ik heb. Omdat normaal, die daar ligt bijvoorbeeld, die heeft dus extra vakjes erin zitten. Voor de mensen die het echt helemaal mooi willen sorteren. Deze is eigenlijk gewoon helemaal open van binnen. Gewoon lekker alle dice erin. Ben je altijd prepared. Dan ga ik ook deze even erin doen. Dan is hij al mooi wat gevuld. En dat is eigenlijk het eerste gedeelte van de giveaway. Want ik heb doen er 2 prijzen. Nog meer? Ja, wil je bij dit oplag ook pakken? Nee. Yes. En Yes, want ik speel natuurlijk vandaag een cavalier. Nou, waar kun je een cavalier in spelen? Niet in de Player's Handbook, maar wel in Senator Sky to Everything. Dus een hele leuke editie voor elke speler die net even wat meer opties wil voor zijn character. Er zitten heel veel nieuwe subclasses in voor eigenlijk alle classes. Behalve de Artificer. Die staat hier niet in. Nee, klopt. Dus, Dus wil je, net als ik, heel veel missen en je abilities niet gebruiken, maar wel een paard hebben? Super cool. Ja. Pak Xanathars. Of een Forge Ook Cleric. voor een DM is hij heel erg leuk. Hier staan al die random dingen die ik gebruik. Ja, en ook weer heel veel andere. Ik gebruik deze heel erg voor XP, voor traps gebruiken, maar ook hoe je tools een extra functie kan geven. Want tools worden eigenlijk niet zo vaak gebruikt. Zeker niet in het begin, maar ze kunnen echt heel erg leuk zijn. Dus
top. Smakerscanister is heel tof voor. Ja, ook een van mijn favoriete extra boeken. Ja. Sowieso. En dan natuurlijk, hoe ga je deze winnen? En dan is misschien een leuke aansluiter op de vraag die je ons stelde. Van, stuur dan even in de chat van YouTube of van Discord wat jouw memorabele moment is. Nice. Ik weet, het zijn niet al te lange verhalen die je kan typen. Dus volgens mij de Discord kan iets langer. Dus als je een heel lang Fireball verhaal... is ook goed. Ja, inderdaad. Dan Fireball weet je wat ik bedoel. Die hebben we al gehad. Die komt wel vaak voor. En dan Leuk. hebben we 2 verschillende winnaars zometeen. Top. Ja, ik heb zelf nu ook een dice. Oh ja, en weet je, als je ook iets aan ons mee wil geven, hoeft niet natuurlijk, maar we hebben wel een mooie donatieknop. Volgens mij zet Dirk zo meteen nog weer even een linkje in de chat. Altijd mooi natuurlijk als jullie Mythemakers kunnen steunen. Hoe klein dan ook maar, is altijd heel erg mooi. En kunnen wij weer mooie dingen meedoen voor andere mensen, zoals leuke dingen organiseren. Dus als je iets kwijt kan, als het niet kan, is het ook helemaal goed. Geniet zeker van deze stream verder. Maar, Waar zijn jullie binnenkort weer te zien? waar zijn wij binnenkort te zien? Volgens mij hebben we straks in Leeuwarden weer een evenement, toch? In januari? Leeuwarden, Drachten, Groningen en een GM-cursus. Leeuwarden, Drachten, Groningen en weer een GM-cursus. Dus dat komt zeker ook op de site te staan, op onze Discord, al onze social media. Maar goede vraag, Jeroen, dankjewel. Ik zit er vol mee. Ja, toch? Misschien moet jij hier komen. Zou ik dat een keer doen? Ja. Ja, dus super. Ja, ik gebruik mijn dice bag van jou ook altijd. Ik vind hem echt super. Dus alvast gefeliciteerd voor de winnaars die straks komen. Eens even kijken. De winnaar van de art contest. Leuk. Dirk, heb jij de PowerPoint ervoor staan? Of staan de afbeeldingen, staat de PowerPoint daar klaar? Nee, want we hebben allemaal verschillende art binnengekregen van allemaal verschillende mensen. Ik denk dat Dennis zo wel wat afbeeldingen kan laten zien. Waarbij we ook een aantal winnaars hebben. Ik weet niet waar de prijzen zijn voor de mensen. Maar de eerste prijs, dat was een €100 tegoedbon van... Wacht, Gerda, wil jij het overnemen van mij? Vandaag? Dan kijk ik wel even... Nee, maar dan kan ik even kijken naar de... Dirk kijkt al mee. Oh, Dirk kijkt mee. Inderdaad, Van Beek Art. Van Beek Art, waardebon van €100. Super vet. Dat is voor de eerste prijs. En we hebben voor 2 anderen nog een mystery goodie bag. Mythemakers mystery goodie bag. Al wat dingen ingepakt, zie ik. Dus dat kun je mooi onder je kerstboom leggen voor kerst. Ik ben wel de assistent nu echt, hè? En nog één. Surprise, surprise. Super. Nice. Volgens mij moet jij deze kerstmuts op. Ja. Ja, en de tas natuurlijk. Ja, Hey. en de tas zelf. Ik bedoel, wie wil er niet een Mythemakers tas? Ja, ze zijn echt heel handig hoor. Dat heb je gezegd. Ja, toch? Ja. Ja, ik heb ook een vriendin die spaart totem bags. Superleuk. Daarbij hebben we dus 2 mensen die mystery bag winnen. En de winnaar voor de tegoedbon. Normaal heb ik hier een PowerPoint staan waarin ik dat kan laten zien. Maar... Dirk staat klaar. Sta jij klaar? Wie de winnaar is, dat hij het goede plaatje laat zien. Er zijn nu een aantal ook, wordt het nu laten zien, zeg maar. Oh, top. Ik weet niet of iedereen dat gehoord heeft, maar we laten nu een paar zien. Dit komt omdat we voor het eerst streamen natuurlijk. Moet Ja. alles even bekeken Voor het worden. eerst Beetje helemaal niet door. Nee. Het gaat zo vloeiend en soepel. Ja. 3, 2 en de winnaar? De derde prijs, de tweede en de eerste. Ja, de tweede en de derde prijs zijn ongeveer hetzelfde, toch? Gewoon de mystery bag. Klopt. Dan pak ik even de naam, want anders dan zul je net zien dat ik de verkeerde naam roep of verkeerd uitspreek of dat soort dingen. We hebben wat... Lijnen, techniek. Dus, ja, doet hij het? Ja, go ahead. Oké, Oké. geef me 2 seconden. Ik ben nog niet klaar. Het trommelgeroffel gaat natuurlijk wel extra lang door dan, hè? Dan is Ja, het- klopt. De winnaar van een van de mystery bags
De eerste winnaar van de Mystery Bag is Johan de Boer. Die heeft een hele mooie artpiece gemaakt van een beholder. De Grinch beholder. Super cool. Dus voor jou, Johan, krijg je een hele mooie Mystery Bag mee. De tweede Mystery Bag winnaar is Mike Reen. Die heeft ook een heel mooi artwork gemaakt, ook van de community. Dus allemaal characters van de community van Mythemakers. Ook super vet. Dus gefeliciteerd. Is dat Super degene die we nice. zagen met het pauzescherm? Ja. Oh, Top, nou, denk ik, ja. En de winnaar natuurlijk van de art contest is Marit Sikkema met haar hele mooie tekening van de draken die ook in de coffee shop zitten. Super mooi, super cool. Is dat Nice. goed? Ja, hè? Mooi. Top. Gefeliciteerd. Ja, Gefeliciteerd. gefeliciteerd! En heel erg bedankt dat jullie mee hebben gedaan. We hebben echt hele mooie inzendingen gekregen van iedereen. Dus het was ook echt heel lastig kiezen. Dus heel erg bedankt iedereen. En, ja. Ja, de prijs komt Ja. de kant op. Volgens mij hebben we iedereen de mail, dus dat komt goed. We gaan switchen. We gaan switchen, ja, zeker. Want nu gaan we weer spelen, denk ik, hè? On to the rest. Awesome. Oeh. En nogmaals bedankt. Stay tuned voor deel 2. Zal ik deze hier beneden zetten? Ja, als je wil. Dank je. Die hou ik hier op tafel. Kunnen we het zo erbij pakken? Yes. Zitten je oren er nog aan, Dirk? Dan moet even opnieuw, hè? Super. Nou, gaan we weer terug de actie in. Nog even over de planning, want we gaan nu natuurlijk weer spelen. De tweede giveaway van Petra, die komt na het spelen. En dat is waarschijnlijk rond 5:30, 5:45, zoiets. Exact. We namen nog even nabespreken van de D&D-sessie. En Gerda gaat nog iets vertellen over de GM-cursus in mei. Ik heb het al een beetje verklapt eigenlijk. Ja, eigenlijk het is al gewoon wel, in hè? mei, ja. En dan sluiten we ook af. Dus, Precies. de planning. Nee, dank je. Oké, ik ga me weer even mentaal voorbereiden om een pop te zijn. Ja, ik ook. Mocht je twijfelen, wij wisten hier dus echt helemaal niks vanaf. Nee, echt Melanie en niks. ik. Ik was echt onder de impressie dat ik ik ben ook een prinses, maar een ander soort prinses. A real princess. life, yes. Oh, Wauw. je hebt er wel heel veel werk van gehad, Dirk. Amazing. Oké, zo kijken. Niet de dobbelsteen waar ik een 1 mee rolde. Die gaat terug. We hebben geen dice jail hier. Dat is wel jammer, want... Nee. Oh. Beautiful. Okay. Yes. Back to the story. The story about my niece and her 2 favorite Nutcracker dolls. So we left off having just succeeded in cutting off the rat supplies to the cheese. Yes. And Clara is guiding you towards the other side of the building, towards Mother's study, where you can find a very cozy, very nice looking study. When you open the door, you can see a wall full of books, a very big bookcase. Over to the right side, there's a desk
very big oaken desk with a nice chair behind it. It's too tall to see what's on top of it. However, you can already tell there's bits and papers still lying on it. All sorts of items that you can't really see very well. Clara has opened the door and peeks through. I don't see any rats yet. Your soldiers are behind you. Casper is very silently neighing. I'm making this noise. Yes, You are the one. Yeah. And you're standing there. What do the two nutcrackers do? Well, since I never specified it, I want to specify that I put my head back on my neck. Yes, I imagine you did that. I imagine so too, but you know. What do you think they might be on top of that bookcase? You know how the rats are. You're thinking there might be rats up there. Clara, and I'll pull her sleeve of her pajama, I guess. Yeah. Can you put me up as high as you can? Just your hands up high? Yeah. And so she holds you a little bit more tightly, raises you up into the sky. Be careful. What? Hold on. I can't. What? Be careful. Okay. You can only barely reach the books in this position, this high. So there's no way you can kind of see what's among the bookcases and stuff. However, you can kind of see on the desk, and there's loads of things lying there. Things stored there just for a moment. You can see, for example, a monocular, a spyglass. There's even a big wooden thing, but hard to tell. You'd have to roll a perception to really see. Okay. To see what's there. At first, Liesel will look at all the books in the bookcase and frown as she's barely half this bookcase and she can't see up. But as she turns around and she looks at the desk, she sees all that stuff. I'll definitely roll a perception, but she'll also look at Clara and say, "What? This was your mother's study? What does she do?" Oh, she's a businesswoman, buying and selling, that kind of thing. Okay. And I pick another dice, but for now it is a 3 perception. Yeah, it's really it's just a mount of things. It's really tough to really see anything. What do you see, Liesel? Some wood, some metal. I see the desk. A spyglass. Clara, can we maybe, I wouldn't mind going down a little bit and we can walk over to the desk, okay? Almost cradling you like a baby. She walks over to the desk, so you guys can move your minis in that direction. I'll move over as well. The soldiers, I imagine, kind of silently march behind you. Yeah. And at the desk, she just kind of sets you down on top, and there is a mount of things. Clara recognizes all these, and she says, "Oh, these are the gifts that Uncle Drosselmeyer gave to my parents." Right, your Uncle DM. Yeah, that's what he goes by sometimes. Yes. Don't know why it sounds silly, but Is your uncle a god? What do you mean? Artificer? I don't know that word. He is at least well-to-do. I mean, this isn't cheap. Oh, right. Well, my family is sort of rich, I suppose, but they make things as well. Okay. Like a god. I'll walk over to the wooden thing. The wooden. Oh, yeah. There was something wooden. That's the amount of info I have. So I'll just walk over to see what it is.
the closer you walk over to this item, the more you recognize the shape. This is an instrument. Clue voor achterin zijn wat plaatjes van een aantal items. Die ga ik nu alvast geven. The first thing you find is a violin. Beautiful. It's yours. There's the monocular as well, the spyglass, which is this one. And two items that look a little more dangerous in the wrong hands. You find father's new flintlock pistol. Oh gosh. And mother's letter opener. Dennis is super hard aan het werk om al die foto's te Oh, wow. I imagine Whoa. that letter opener is like 10 times more impressive than the rapier that's on my hip. I imagine so. It's a little bulky, unwieldy, since it's just kind of like a human's knife. But it feels right. Wow. A crit on an 18 plus. I mean, I'll climb up into this violin. That looks amazing. Yeah. And I'm going to check if it's tuned or not. It's rather big for you, obviously, and so you pluck it. Yeah. And it, because it's the G string, you pluck the G string and it vibrates almost through your entire body. Great sound. Wow. But I also recognize how extremely well made this is then. Yes, yeah, very, very well made. Liesel, what are you doing? I can hear you playing a song. That is what I'm doing. Right. Music. Clara, can you get me up as well? Let me help you. And she gets you and gets you up on the thing as well. Hoffman is downstairs. What do you see, my lieges? Wonderful things. Riches. This is the treasury of the family. I guess so. I understand now why this place is the place that is. Well, this is not the place that's locked. That's the basement, but. Yeah. Yeah. The basement is more scary. Well, you have nothing to be afraid of. You are in the presence of, a prince and Royalty. a princess. Yes, exactly. I suppose that's true. It is. And I mean, look at all this amazing stuff. And we can use this. We I'm can sure my arm parents ourselves. wouldn't mind. Well, I mean, they're sleeping now, right? Right. Exactly. Well, and why are you up again? Shouldn't you be sleeping? Wait, why did I think about this? Why are we awake? Ooh, I'm not ready for that kind of existential... Let's look at the item inside. What beautiful items. What are, Liesel, what are some items that you would like to have? Because I imagine that violin is... It can't play a good tune. Love that. And that sword looks more for someone more dexterous than someone with a strong arm like myself. You know what? We'll do a trade. And she'll pick up her slightly tiny rapier and puts this nutcracker thingy back and takes the letter opener. I love yes, it. Let's do that. I love that. Yours is like plastic. Yeah, yes. And I'll take the beautiful blue and golden letter opener. Amazing. I mean, my eyes have not been the best, let's be honest. Yes, Like- but you are the heir of the throne. All of it should be yours, technically. Shut up. You are my half-brother. There you go. You should have And stuff as well. Oh, I am good at athletics, actually. So I know. You train a lot. I do. And you don't party. What? Yes, Clara. This might actually help us make something happen in the basement. That is very good. She'll try and walk back, and I imagine she'll walk over some of the papers that you said. Yep. What can you give me like a general gist of what I'm seeing? Yeah.
there's lots of business papers lying around. Things like contracts or deals that are being made, or simply lists of goods being transported from one place to another. Things like coal, oil, that kind of thing. We might need this data for our kingdom, so we can... If our kingdom and this kingdom ever comes into contact... What? No. Why are you so serious? This woman is doing amazing work. This is... Your mom is pretty amazing, Clara. Thank you. I think so too, but she's at work a lot. So we don't really get to spend too much time. Oh, that is sad. If we take the papers, then she won't have anything to work on. I think she wouldn't like it when they go missing. You can run away, but, duty always catches up. That's not how it works, and you know it. Can I do a quick intelligence check to see if I can do some of the work? Like, I have some replicate the autograph. Yeah, of like the mom. or solve a math problem or something that's on the table. Sure. Maybe there isn't a math problem, but Why? I solve it anyway. Sure. Do an intelligence check. 12. Okay, so you look around and with to the best of your knowledge, this is all really well done. Really nothing to improve on math-wise. However, there's just a bunch of papers, and just out of pure luck, you notice that some of the goods that are being produced here that don't have a place somewhere else, you find that another place just happens to need some of that. That connection hasn't been made yet, just out of the amount of paperwork there. Is there a pencil or something? Yes. Oh Can my I god, grab the Anselm. pencil? Oh my god, Anselm, please. What? Please, Just we're not doing here my to job. work. Oh god. We're not? What are we doing here then? Oh. I make a big No. arrow. No. We're trying to get home, please. What are you doing? Maybe this... Yeah, I don't see how this relates to our problem, but I just saw it. Let's go, please. Not Alright. everything is work, please. To Not finish everything the is arrow. duty. Oh my gosh. What are you doing? I'm sorry, Clara. Sometimes my brother is an idiot. There. She bites her lip, kind of wondering if Mama would mind if somebody scribbled on her paperwork. It's fixed now. It'll save her at least a minute of work. That's a minute extra with you, Clara. I suppose. All right, let's go. But, Anton, Oh. Yes. I have you two now. I mean, once you get home, I can just visit you. You can always come with us, Clara. What would you just like to do? Me? Yeah, I mean protect the family. right, but once I visit, we'd need something to do. Ride a horse, maybe. I've never done that before. Maybe you could teach me. Or something You else, like something you horses? like. I like drinking. You can come. I think I'm a little too young for that. No, but it can be non-alcohol, just in a Oh. tavern, having fun, making some music, just dancing, just, Right. let go. Yeah. If you like that. You like horses? I suppose I could... I pet my horse. I could teach you a little bit. That would be nice. I'm not sure if I fit on Casper, though. Need a different one. Or I could just walk along while you ride. Then you need to ride quite quick, because, Clara is stepping twice as fast as you are but going on Casper is- Casper. Casper is a fast steed. Sure. But, I like that. how cute all of this is. We have a quest. Yes. Right. But I'm sorry. No, don't be sorry. You've been excellent. just if you do visit our kingdom, Which you will. which you will, you can always invite your mother as well. See if she's interested.
if she has time. I'll see what I can do. And I mean, isn't it like you have that's why the dead tree was there, right? You have festivities now. So, I mean, Tree. that's with the lights in it. And so, I mean, I don't know how it works for you, but we have days off. Yes. Your mom must have Many days off. But As not- much as we want. Yeah. I mean, no, but you do. Sometimes. There's duty, but there's also free time. In any case, invite your mother, and I would love to talk to her about her work, because it looks great. And I'll try. efficient. I'll Alright, tell you said that. thank you. Don't you have servants to do this? What? Fill in the papers. Then your mom would have additional time. Yeah. She likes to what she calls to be hands-on. Don't know what that means. I don't know either. Okay. But Magic, probably. Oh, yeah. That Um, makes sense. We haven't found the key, though. Oh, right. Does the desk have drawers? Can you see Clara? she nods, opens, pretty much empty, apart from just some pens and Right. such ink Do you Bookcase? know where your mother would keep this? in a desk. Oh, She opens it a little further. It's not here. The rats stole it. What? Must have hidden it. what? Why is that your go-to? Those Put little- me in the drawer. Let me look around. Puts you in the drawer. Get wood against wood. Yeah. You lose your arm again. Yeah. Yeah. Yeah, you look around and like I said, there's just some feathers, some pens, some ink, something like a very small knife to cut your pencils with. Really nothing there. Clara, is there another drawer? Opens the drawer again and then opens the other one so you can basically hop Oh yeah, in. yes. I'll. Once again, just simple tidbits, some paper and such. No key. I take my new monocle. I point it at the bookcase, and I just go and look through all the different layers. Do a perception, please. With advantage. With advantage. Nice. Indeed. Because Oh. it's at a distance. Many nutcracker feet. You 14. again. You used Okay. the wrong die. Yeah, well, yeah. 14 isn't that No, that that's bad. true. I rolled on paper, that's the curse. Yeah. So you use your monocle, huge to you. It's very big, and so you'll have to basically put it on the other end on Casper to hold it steady. You could also basically, not fold, but the other. Yeah. You know what I mean. Yeah. So it's a little bit better to carry with you. Look through the bookcases, many different books of different titles. Some don't have titles at all. And then you see something glinster on top of the bookcase. And it's actually there It's as well. literally there. Oh, wow. It- We've been bamboozled. And you can see, This does work with my tree perception, though. yeah, you can see 2 rats Oh no! holding this key, and there's the hole in the wall, like one of those rat holes. Oh yeah, the little. Yeah. Yeah. And they're trying to get the key through it, but the key's too big, doesn't fit, and they keep like. What would you say the distance is? Between In nutcracker me- feet. In nutcracker between feet. me and I have large hands. So 35 feet, something like that. Alright. Okay. I look down. Oh no, you're still. Yeah, you're in a drawer. Just put you down here. Oh, that is a good point. I might need to be up on the Liesel. desk. Yes, Liesel. I What? see 2 rats. Why are we? And Oh, the key. oh. And the key. Come up here. Again, wood on wood. Yes. Clara, Okay. Clara helps you a little. Yeah. Okay. What? Where? Where? Wait, here. Look. Okay. I'll use the monocle for a moment, but then I'll see
what is happening. Yes. I grab a javelin, which is kind of like a toothpick. A little longer, Well, I mean, maybe you're a pencil. little bigger than... A pencil. Yeah, something like a pencil. I grab a sharp pencil. I'd like to do a bit of magic. Okay. I'll speak some words and I'll do some voodoo with my hands. And you see this string of magic move over, not towards the rats, but towards the key, as I cast heat metal on the key. Oh, nice! That's awesome. I Thank had you. not thought of that. That's very cool. Oh my god. You wanted to throw a javelin at the same time, I imagine? Yes. Go roll for that. But I use my monocle. Yes, that makes meaning sense. I gain advantage. Yeah, if I'm correct, I just hit. Oh. Yeah. No, sorry, go on first. It's 11 fire damage. If they don't release Okay. their hands from it. Yeah, or they can do a con save to keep hold on to it, to keep holding on. They will not. They will take the 11 damage nonetheless, right? Either way. I think so. I haven't written everything down. Yeah, I reckon. That's I the have case. advantage, but it's 35 feet away, so my javelin is only 30 feet, so I'll just roll with advantage. Copy. That's a cocked. That is cocked. Again. That's better. 18. Okay, you hit. 6 damage, and he's marked. Okay, so the key starts to heat up, and it's turning from this iron color into a red hot glowing one. You can hear it from the distance, this voice echoing through this study. Reaching your ears, you hear, "Ah, so hot!" And then your javelin hits one of them right in the chest. And he goes, "No!" And the other one calls out and he says, "Eddie! Tell the Rat King I love him. No, Eddie, you'll pull through, I promise." Oh no, I feel feelings for them. This is not good. This is all a ruse, Liesel. They're making us feel for them. Clara is the bad guy. Who's just like grinning. What do you do? Initiative? Or can we... Currently no initiative as they're not fighting back, but they've hidden, basically. The key is lying there at the entrance of this rat hole, still glowing. The two of them, you can hear them talk and whisper, and there's commotion inside the hole, but they're not revealing themselves anymore. Clara, can you somehow climb atop the bookcase and get the key? I'll keep it hot. That's dangerous. But how else are we going to get it? I can lift you up, get you to the books part. You'd have to climb it yourself the rest of the way. Yeah, but I'd like to I want to keep Let's my try. spell going to make sure they're not running away with the key, you know? Well, you don't have to see them, right? In order to... Good point, but I do maintain. have to concentrate, so if I misstep or fall... Okay, get on the back of Casper. Casper will carry you. Yeah, Casper cannot climb the bookcase, I'm afraid. That makes sense for a horse. Casper. But also, I mean, Stay here, if boy. you if you fall again, I lose my concentration, which is yeah. That's okay. The key did seem too big to fit right away, at least. That is a good point. I'll go with you either way, and we'll. Let's just take this at our own pace. Clara, Yes, can you help us to the books? I'll get you as high as I can, and she picks the both of you up very quickly. You can tell she's feeling the urgency of this situation as well. As silently as she can, because her parents are still sleeping upstairs. Yep. She gets you to the bookcase, raises you as high as you can. Oh, Oh, we get a zoomed in version. Wow. For the camera, maybe, because this picture isn't in there. So you guys start at the bottom row. You can pick which one of those three you want to start at. Let's start in the middle, right? Then we can go You can every lay way. it down for me. Okay, that sure, would sure. be best. Yeah,
That means that the audience can see as well. That's fine. Yep. Let's start in the middle, right? Then we can always go whatever way we want. Sorry. This is the Nutcracker. Oh, Twilight. Naruto. Okay, sorry. Why are you reading the? Oh yeah, well. Okay. Because you're There milling. you go. Okay, good. Perfect. Reading out the titles of the books. Yeah, it's just Okay. Let's At this climb. point, I would like an initiative, Yeah, please. I imagine so. DM was here. You have a very aggressive. Yeah. 12. 13. Wow. We are so in sync. Yeah. You keep being one above me. Yeah. I wonder if the rats are first again. Yeah, I mean. Okay. So what happens is the two of you start climbing. You notice some commotion on the top, and the rats have popped out of their holes. There's a few books on top of there. Oh, And you can see them move. And Clara says... They're going to avalanche us! Oh, no! Oh my Clara god! says, they're moving the books to fall down. Tell us where they do it. Your row, the middle one. No. Now, you guys can do a few things now, right? You are climbing. There's you can basically do an athletics check. It's not that difficult to move from one to the other. You cannot go diagonally. You can go to the side or up. You'll notice that some of the not all of the bookcases are the same. And so some might have, for example, a bit of a step up, making the check more easy, or a place to hide from any falling books. Yeah. So if we get up one, there is space there to hide underneath the books. Yes, Together. but I think they are going to throw a book down this row. So we have to... Anselm just say, I know it's maybe not the best option, but let's stick together anyway. Sure. I'd rather not be alone. Let's go. Which side, Liesel? What? Which Why side? why aren't you deciding again? Because that's your job. Oh god. As Let's heir to the throne. flip. Yes, Gotta thank you. I get know. used to. Yes. You guys see the book start to move even closer to the Okay, right. right. We try and move to the right. Okay, Liesel, you go first. Athletics, please. Can I help? Yeah, this is concerning. 15. Okay, and so quickly you climb towards the edge of that bookcase and hop to the right side over there. Anselm. Come on, you can do it. I will swing across it as well with my arm. I don't know. I just move that way. 13? You do so as well. It's a little difficult for you, but you just make it as the book falls down on that side, hitting one of the shelves and landing on the ground. Okay, good. Then the both of you are on the right side, correct? Yes. Yes. You can see another book starts to shuffle. Gosh. However, this time to the right side. Too quick. Okay, I guess we gotta climb then. We gotta climb. Okay, we're climbing up. Okay, do an athletics check, please. 12. 22. Okay, both of you make it. Oh. However, then the book falls down and threatens to hit the both of you. So I'd like you to do a reflex save, please. Oh no! Sorry, a what? A reflex. Oh, sorry, this is 3.5. This feels like 3.5. Dexterity saving throw. Okay. Which I am proficient in. Yeah, no, you're not. Oh, are you? Oh, you wrote I've it down written there. down that I am Oh, proficient. yeah, then you are. How are So- you proficient? I don't know. Is this a bar thing? Yeah, I think Yes. so, yeah. Yes. +5. That is what is happening. Brilliant. I have +1. +5. Come on. Oh, I'm sorry. It's an 8. I have a 20. It- No, it don't is- die! It is an 8. Oh no.
Can I? Oh, wait. Can I use my action can I use my action surge to pull her in? You could give her advantage then. I'll use my action surge as I see this book come from upstairs. And you see me tumble. And I see you tumble, and I'll give you. Okay, let's hope it's... Okay, let's go. It helps a lot, 21. Brilliant. It helps a lot. Okay, Oh my God. so this book is about to hit you square in the face. But then Ansel pulls you to the side to safety over there. Whew. Thank you. The rat peeks over the edge and goes, Ah, dang! almost direct hit. And then he pops back and starts shuffling another book. This rat. Shall we climb up? Because I see a Yeah. book called The Nutcracker. Yeah, I We like can hide under there. that a lot. Climb! Crit. 20. Oh, snap, Wow. guys. So the two of you, make it to the other bookcase very, very easily. I suppose you guys hide? Oh, yeah. Yes, definitely. Okay. I like underneath the Nutcracker book. Yes. I can see a picture of a nutcracker. It's like, I need you to do another dexterity saving throw. However, you get advantage. Good. ooh. I need it. Oh, I need it. Oh my gosh. 17. 12? That's exactly enough. So this time, you managed to get into this hole quick enough, but only just. The book hits the back of your foot, falls to the ground as well. The third one. There's a moment of silence. I'd like to grab you with your armor and say you are awesome, you are the best, you can do this, and I'm going to give you a bardic inspiration. Thank you. You too. Thanks for the commitment. No, I mean it. Oh, it sounded a bit unsure. No, it's just. Don't worry I about feel it. so inspired, Oh, and it makes me confused. But I would like to inspire you the same way, so you can do this as well. but no bardic. Bard. You hear, "Oh, come on!" Let's do this. Liesel, you go first. Yes. 16. The rolls, guys. The rolls. I mean, we peaked when we must. This is just good. Because the kitchen was shit. Oh, But yeah. now we're doing good. Let's go. Climbing up. Getting so much inspiration to regard our new kingdom or old kingdom. 18. Yeah. Well, I was kind of expecting you guys to fill at least once in something. But no, you guys make it up there, and you see this rat has just dropped another book, but it's too little too late. Looks at the two of you. I grab my red-colored pencil. He starts to I run towards the hole. You may do an attack. No! That's Oh no, that is... a 10. Yeah. Yeah, it hits as he's running. It hits the wall? bookcase close to where his feet are. It's a red stripe there. Yeah, which nobody probably will find out about. So that's good. And the rat disappears around the corner, and the last thing you see of it are its burned hands. Oh. You hear the sound of him dragging Eddie away. We are the bad guys. Oh god. As soon as they get a name, it's... Up there, you see the key though. Yeah. It's right there. Run over. Yes. Of course, no more heat metal as we Yeah, pick up the key. Yeah. Yeah. That makes You sense. figured, yeah. Right. Is it heavy? Is it something we can carry? It's pretty heavy for you, but I mean, definitely you can definitely carry it without I'll too carry much it. trouble.
Well, I mean, you have the muscles. I do. Let's go. I look at my wooden muscles. I'd like a final. If you'll notice, you have a chainmail on your picture, but it's actually painted on just the wood of your arm. So there's cool. nothing beneath that. Yeah. I'd like just a final athletics or an acrobatics in this case, if you're just sliding down. I'll take the acrobatics, yes, please. Very good. I will roll athletics. Do you still have bardic inspiration? You Yes. haven't used that, right? Okay, so you. 21. Okay, would you like to use the bardic? Just do it. Is it a D6? It's a D6. Yeah, level 3. Nice. 19. Okay, and the two of you, without too much trouble, you're still inspired by. You sound disappointed. It's one of those where I look back at my memory and I relive that memory, which was just half a minute ago. But yes, I'm a little disappointed in the sense, like the way a DM can be disappointed about A cool encounter. a cool Yeah. encounter Yeah. that's over very quickly. But hey, I'm on your side, so that's fine. You guys managed to get down. Clara has kind of picked up some of the books and put them down somewhere near the bookcase. She can't get them up there by herself, and neither can you, so they'll just be there. And the two of you now have the key. Now, let's go before I change my mind about this. Lady Clara, Yeah. the key. Picks it up, rather small to her. Just checking. All right. I entrust this to you. Don't No, make I it such meant it as a. a compliment. She can handle herself. I'll get it done. I mean, it's not too far anymore. It's Oh just. no, I didn't doubt. I meant it as a sign of trust. I know. Clara, can you? I know it's a lot, but can you maybe carry all of us? We might be quicker that way. Oh. Well, I mean, I'm not sure if I can carry everyone, including the tin soldiers. That's a little much. They can be follow. Carried. I can. No, we I need have to make. faster. I want to My get fast home. Steed. Come on, we need to make a Casper move. is very fast. I suppose that is true. It's just as fast as my Let's feet. let's see. Yeah, let's see how fast you can go. I will. We'll move to the basement. I take Casper. All right. Where is the basement? You guys. Oh, hold on. You guys arrive back in the living room. You ask the question, "Where's the basement?" And there's a moment of silence. Tree. Oh, the tree. Oh, it's fine. We won't be here for very long. Oh, but I want the dead tree, Okay. which symbolizes festivities. So there's a moment of silence in response to your question. And then if you turn around to look at Clara, she's fidgeting the key and looking at the carpet nervously. What's wrong, Clara? It's down there. What? There? What do you mean there? There's like a door. Where do we go? There's a cellar door. Yeah. Where? But where is it? She walks over to the carpet and then starts kind of rolling it up. It takes her some effort. Do you help? Yeah. Yes. It was there all along. Oh my gosh. Okay. And then as a group, We could have found this like in the first 5 minutes. could've, yeah. Oh gosh. you roll it up and find the cellar door. Such a rookie mistake. Like, you always look underneath the carpet. What did we do? Okay. Clara, Look outside the window. Yeah. you look afraid. Yeah, I've been there a few times, but it's always
I mean, it feels haunted. Like, my parents keep furniture there, and they put these cloths over them. Oh, yeah, I don't like this as well. And I mean, there was always something in the corner of my eye, kind of moving. And I, at the time, I figured it was just my imagination. My parents say I have a very active imagination, but it might be the rats. I don't know. Wait. She'll, I don't know where, but she'll dig out an instrument that she has with her. And she'll, instead of playing it, she'll cast light on it, making it light up. Nice. But it doesn't have to be dark, and you're not alone. And if we can do this together, then I'm sure you'll even become more great than you already are, Clara. I mean, we've passed the role of Duchess. Man, I'm considering just knighting you at this point. Yes. Knight Clara. Really? Yes. Sir Clara. Well, Actually, one of the soldiers. yes! You shouldn't do that. I'll nod in approving. Yeah. Clara. He averts his eyes. Yeah. I remember. It's not that long ago, actually, where my sister and I were at a lake. It was quite a square lake, quite clean water as well. We were standing on this kind of hill, or I don't know, somewhere above this lake, and the tin soldiers, they were shouting at each other to dare jump down this cliff. They didn't dare to. I mean, they were made of tin after all. And to be honest, I may not look it, but I was scared too. Really? I thought you were only a smartass. Just sometimes. Do you remember what you did? I don't really want to think about it. Well, what I remember, that might be my imagination, is that you jumped down because you're not afraid of anything. They were all looking. Yeah, well, gave me enough courage to jump right after. Is that courage or is that peer pressure? Well, that's a discussion for another time. The point I'm trying to make, Clara, is that we are together. There's nothing, not even scary cloths, that you have to face alone. Maybe you have a rich imagination. Maybe that is what will save us tonight. Yeah, I think if we go together because of peer pressure, I think we could make it. Exactly. Let's all go down there because of peer That's how I pressure. use that word correctly, right? Yes. That's exactly it. I don't prefer to think about these things for too long, because then I'll understand what I'm doing, and let's just go. Open and be together and not be afraid. Yes. Okay. And she takes the key that you gave her, puts it in, turns it, and opens the lid. You look down into a very dark, dusty, cobwebbed cellar. From the light of the instrument, you can indeed see the shapes of ghostly figures, but they're not moving, they're completely still. You wonder what kind of furniture is really under there. I'm gonna put the map down. Yeah, I don't like this. Uh-oh. This feels like the basic setup for a horror movie. Well, good thing we have peer pressure then. Now. It's
funny how we're more silent now because it's a more tense environment. And I also feel kind of sad about having to take this little child with us into a very dark basement, which is Claire. Yeah, this is good for her fears. Character growth, huh? Is it though? It all depends on what will happen here. Look at all those chickens. Yeah. Sorry. Okay. So are we here? Yes. Clara's there as well. No. Yeah. As are the royal tin guard clickety clacketing from fear at this point, looking down with their weapons ready, their muskets. Clara. Mm-hmm. Just so you know, you really can do this, you know? Yes. Okay. I'll also give Clara a bardic inspiration. I mean, that is what is happening. Cool. I also pat her on her knee, but, you know. She smiles at you and readies her slipper. Nice. Nice. Love it. Slipper of slaying is Slipper of slaying. Een van de comments in the stream. Echt waar? Ja. The slipper of slaying. That is... Thank you, whoever said Yeah, that is amazing. Okay. So the Nutcrackers and Clara and Casper and the Royal Tin Guard are standing on the steps down towards the cellar, the kingdom of the rats. What did the Nutcrackers do at that point? I'd actually like to send the tin guards in first. Like, we can be on the ladder a bit, but let the tin guards go first. I mean, that's what they're guards for, aren't they? To go first? I mean, to protect us. they look up at you guys. Royal Tin Guard. You are royalty. No, not really. You are the Royal Tin Guard. Yes. Hoffman says, yes. No. You can move forward and secure the middle of this basement. Valiantly. Yes, we can. I'll be right behind you. From a distance. Well, I'm okay with being right behind them. If you're right behind I am me. very comfortable, like, with Clara holding me up. I like that. Alright, I'll stay with the tin guards then. Just to, Hoffman just needs someone. Yeah, I know. He has his little saber, tin saber. Looks at his men and says, men, this is it. Never fear, even if your death is near. And he starts to kind of climb down the steps, and his men follow. I will get on. Don't worry, my lieges. We will protect you. Okay, let's quickly follow, and I'll do a perception since I have a bit higher. Oh, here, the monocle? No, the... Yeah. Monocular. Thank you. Monocle is one of those things. I knew Yeah. the moment I said it. Yeah, I know. Let's. I'll follow them right behind. I'll get my one that was in dice jail, and it goes back. It's an 11 perception. Are you laughing at me? Excuse me. Yeah. It was a 3. You climb down along with the rest. And as you go, you look around. Like I said, cobwebbed, dusty. These shapes, this furniture is looking as ghostly as Clara has described. And did he just move? Maybe. Maybe a trick of the light. Stop your imagination, Clara. Don't think about that these things could be ghosts. Okay. Think about the pink elephant. Yeah. Rat King? Your voice echoes, returning to you. Show yourself. Let me have a look at the Unless map. you're a chicken. Is
Is that your intimidation? Yeah, let's not intimidation. No, this feels less. Yeah. No offense. Well, I mean, Taunting. You're taunting. Yeah. Let's just do a persuasion. Are you still at the top of the stairs? Or have you... I'm where Clara is at, so I think I'm at the top of the stairs to have the best kind of overview. Right. As a matter of fact, a little on the stairs is the better overview because you can look at the sides well, as well, right? then we'll be a little... Clara will have walked with you. Yeah, a 6. Um, Wah, wah. silence still. Wait, did it... No, it didn't move again, did it? What? What? Where? Point towards it. Like, well, I thought over there at the cloth, like, maybe the wind. Okay. Wind down in the Probably. Well, there's, Can I walk over to the cloth Old buildings. and then stab it with my greatsword? yeah. Like the little nutcracker goes like, stabby? You walk over to... This was the one that moved, right? Sure. I stab it. Okay. You stab it, and it's just there's like space below below the cloth, so you're stabbing at nothing at some point. It billows. Yeah, and then your sword gets smacked away, Not my sword. and out of this big cloth, because that's where it was. Oh, what? Mm-hmm. Oh. A really big, fat rat wearing a red cape and a golden crown jumps out with a big, like fancy-looking scimitar. He smacked your sword away and goes, "Peekaboo!" Oh my god. Oh, it's really big. Dit is een van de foto's. Oh. Er is nog een ander plaatje die niet. Grote, dikke rat. I mean, if you are not traumatized as a child, this is the way to go. Oh no! At which point, from out of the other cloths, armies and armies of tiny other rats also pop out. Carrying their blades and laughing and waving them around. And the big rat has basically pushed you away just a little, just with the force of his deflecting sword. And he goes, "Well, what do we have here? Ah, you are the two nutcrackers, troublemakers in my kingdom. Why are you here? What do you want?" Well? You will disturb our kingdom no longer. Yes. Your kingdom? What are you talking about? Where is your kingdom? Currently lost, but it is ours and it exists. And you've been in Clara's kingdom. Yes, you're just bullies. He looks up and sees Clara. You brought the human downstairs. When it's midnight, the rats rule downstairs. Do you think this is Clara's kingdom? This is ours. No, we're going to get you out. Like your other buddies that we said had to go outside. You'll go as well. And you will do that with what army? With this army. Clickety-clacketing tin soldiers. Look around. And he's showing his army, many rats on the ground over the furniture. You are a king, yes? Indeed I am. Well, if you are indeed a king and go by the rules of royalty, then maybe we can challenge you in a 2-on-1 since we're also royalty. That's how it works. That's the law of our kingdom. Let me get this straight. You would like to challenge me to a fight. Yes. On the rules based on royalty. Yes. Since I am clearly king of this empire, this kingdom, and you are So you claim. prince and princess of
Where exactly? What lost kingdom? The kingdom. The kingdom. The kingdom. You don't see what's going on, do you? We see it very clearly. We challenge you to a 2-on-1. Oh, no. If you really are a king, You aren't real. You What? get that, right? You're a figment of Clara's imagination. What king... Does this kingdom have a name? You have parents, right? A king and a queen? Yes. What are their names? well, the royal king. The royal king? No. No, we are real. Yes. You are We are real. Mm-hmm. Clara, tell them. She looks You believe very us? distraught at this. And she doesn't... You can tell she doesn't know what to believe. Casper's real. We've been defeating the rats. Yes. We are real. For many months, they've been plaguing our kingdom. Yes, well, if it is any... We need to get home. if there's any... let me just say it this way. Turns out some imaginary puppets have been defeating, and he turns to his rat followers, defeating my god, my soldiers. And some of them scurry away, scared of their king. Right. If you want it done right, then you should be doing it yourself, huh? And he draws his sword, and his big belly appears from out under his cape, and he says, "Very well. You want a challenge? On guard!" Liesel, we can do this. Doesn't matter where our kingdom is, what it is. We need to do this for Clara. We're going to give Clara her house back. Yes. Her kingdom. Her kingdom. I'd like to cast magic. Let's roll initiative. Yes! Yep. Come on. Oh, I rolled 15. Get out! What the heck? Okay. I was 16. I mean, Well, normally it was... yeah, the other way around. you But first, and but then- still close enough. Oh, No, it was already plus. But still so close. So close. Amazing. Oh my god, this rat king. I'm a little This- terrified. Did you draw him? Yeah, I drew all of it. That is amazing. Help. Let's see... I mean, I mean, Liesel wants to help Clara. Yeah. But, I mean, you see, not only Clara is wavering in her belief. I mean, And Solom is just frowning. yeah, not knowing what to do with this information. Let's help Clara first, and then decide. We're going What to we save. are. We're going to save her kingdom. Yes. That's what we're going to do. Shall I put the tin god here to Yes. make space? Yeah. Sure. I mean, this is a challenge, right? That's what In you all want to do? regards, Clara's kingdom is our kingdom for now. Yes, and we will protect it. We will. Alright. So Liesel, you still? Yeah, that's fine. Yeah, I'll I mean, cast it she'll here. put me down at the start. Sure. He is first. And with big thundering steps, he moves over to you. So if you could move him. Oh yeah, because you're He the closest. swings his blade and tries and hit you, which is a 16. Doesn't hit. Hits the ground next to you with a great bit of force, and there's just like a dent in the stone floor there. Stand still, you imaginary fool! Oh, And then it's Anselm's turn. Oh, okay. I will take my. Oh, I also still have a pistol. use it.
No, It's is close it? to me. Yeah, exactly. Good point. So I'm gonna try and just hit him. Maybe he'll come after you at some point, or the rats will come. You should, I mean, don't do it now, but you could do like a headbutt, but then your head separates or something. I don't know. Let's. I take my red sword and I try to hit this giant rat king. Ooh, 18. That's a hit. Okay. He doesn't seem hard to hit, at I least. mark him. He's big. Okay. That's 12 damage. Massive damage. As I try and hit his arm with which he holds his really cool blade. I mark him, meaning he has disadvantage in all attacks against anyone except for me. All right. And so you slice at him. Try to get his blade wielding arm, but as he's wielding it with two hands for a second, you manage to slash his other one, and you see him go, ow, blood dripping down. You bastard. And he turns around and lets his tail do the talking, slapping you with one of his legendary actions. I'm sorry, did you say legendary? Oh gosh. Yeah. That is 22. Okay, that's a hit. Dealing 10 damage. We're playing at level 3, by the way, for the people who are watching, so... Squishy. not a lot of We are squishy. HP. I'm on 15 damage. All right. As my free action, I shout at Clara, we can't do this without you. The Rat King responds, even like grabbing you for a moment, pulling you back, and he says, "Duel, wasn't it? The human child stays put." And all the other rats on the sides scurry back out from under their furniture cloths. You still have some cheese in your pocket, right? Okay, good. Okay. Liesel. Okay. We'll make sure your house is your own again. We'll give you back your kingdom, Clara. I promise. I'd like a wisdom saving throw from you. Let's see if this works. Dissonant Whispers or... Level 2. Oh, there you go. That's 18. That sucks hardcore. But I'll roll the damage. 9. And the other one. Okay, that's okay. So it's 15. 7. But that's 7. Okay. Putting him on 19. But I'll whisper, like, in the dissonant whisper, something like, "You're no king." You see him, like, being affected by the spell nonetheless. A bit of blood dripping down his nose. And then he looks at you and he says, "Oh, and you are?" I will... I mean, the Royal Guard is also out of it. So I will... Yeah, because they are on the sidelines. Yeah. It's just us. So I'll look at Anselm and I say... oh gosh. No, I'll look at you and I'll say... You're better at this than I could ever be. Kick his ass. And I'll give you my last bardic inspiration. The Rat King burps very, very loudly. And I'd like both of you to do a wisdom saving throw. He does a burp attack, excuse me? Yeah. Sorry, what did you say? A wisdom. Yes. Oh, that is horrible for me. Can I use my bardic inspiration for a saving throw? I think you can. Can I use my bardic for a saving You can. 5? Okay. It's a 5. Maybe with bardic 13? That's exactly enough. You saved my buttocks. I'll look at you happily, but then am very disappointed as the burp attack hits me. So you take 4 damage. Yeah. And your next attack roll is on a disadvantage. Oh, because it smells so bad. Yes, let's say that. I'm gonna use this Xanatar's Guide to
anything Hey! to help me out with my class. At which point it is his turn as well. That was one of his legendary actions. Yeah. Yeah, I mean, let's assume that Clara has put me down on the ground at least, so I'll move I forward. imagine as well. Yeah. Or did you still want to move? I don't think so. No, I have a different plan. The Rat King turns his blade once again and tries and hit you. 23. Jeez. Yeah, that hits. Oh, he's doing way too good. Did he deal damage to you, by the way? He did. 8 damage. Oh. Alive. I mean, eating cheese costs an action, I imagine. Yeah, okay. Anselm, it's your turn. Anselm will hit with his greatsword because he's gonna go until the very end to protect you. No. That's a 18. That's a hit. Okay, good. 9 damage. And since he dealt damage to someone other than me, Is that attacking someone other than you or it says, damaging? which is why I looked it up. Ah. Scimitars, guys. Oh my god. It says, if a creature marked by you deals damage to anyone other than you, I can make a special bonus action melee attack. There you go. With advantage. Wow. And so as I saw him attack Liesel, I strike at him again with some extra force. 19. That's a hit. 9 plus 4 plus 1. 14. Okay. With your great sword, you slash at him again, and then again, the burp has in retaliation to his nasty burp that seemingly affected Liesel as well. And you slash twice along his belly, and these are deep cuts, and he's bleeding. He goes, my God! And then he looks around for a second to his rats, and then to you, and says, "All right, that's enough. Duel over." Oh. And you see the rats go, yeah, scurry over to him. And as they climb him, he goes, "Now you are done." Oh, no. Second phase? Oh, no. And they merge with him. Dude, I was wondering so hard, why are you giving all this stuff? But now, I'm almost through all my spell slots. Dit is de laatste foto van de Amazing. Rat King alleen aan met allemaal andere rats eraan vast. Oh my gosh. His cape rips. His claws become bigger. He's mutating, becoming more and more feral. And he hunches over, and he seems almost to have lost his ability to speak. That's how feral he's becoming. And he looks up at you with his nasty eyes and says, "Now I'll get you." And he starts attacking as well. However, that was Anselm's turn. At the end of that, he'll do another legendary action. Of course he will. As he takes the legendary action, I look over at Liesel and I just go like, "Liesel," before he maybe hits. Sure. Yeah. Let's see. That's 22. Get out. What? But now you can use the Tin Man again as well. That is a good point. How many hit points do you have left? 5. Nay! No! Seriously? Yes. That's 17 damage as he hits you with the tail, and you fly back into the wall and even do that. Your head popping off and landing next to you. And then I fall. Oh
Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Liesel, it's your turn. I have the pistol though, just so you know. It deals like fireball damage. So if you ever, anyway, if you need something else, Yeah, firebolt. fireball damage. 86. What? There's one bullet. Dealing damage as a fireball. So you might. Let's go. I'm going to sprint over at my brother. Which is really weird because it's just like a wooden doll with a head. And for the first time, Liesel sees her brother like not in like a brother, but as the toy that he actually looks like. As something starts to settle in that the Rat King, though disturbed, might actually be speaking the truth. But she blocks it as she grabs the father's flintlock pistol. Okay. And aims and shoots. It's huge, right? Like It's this? huge. Pure on adrenaline, like. I need you to do an athletics check first when you. This might use be an it. issue. I know, I'm just. I know. But you can do it. I believe in you. That is. That's not enough. That doesn't give a bardic inspiration. If only I had a bardic inspiration. It is a net 20. Yeah, nice. Awesome. You stand there holding this huge thing. It's like two-handed to you. You pull the trigger, and while it like the blast makes your cape blow back. Yes. You stand still, like you stand solid, blasting the Rat King. You may deal damage. I will roll. You know what? For the crit, you'll get full damage for that. Really? Yes. 86. Here's 3. Oh my god, that's amazing. I got 1. I mean. I hope that there's like rats flying off. Oh yes. Wait, so there's 6 here? I've rolled really shit. Oh my god. Okay, so help me say 11, 12, 17. So this is 6. And wait, I roll 16 in total, right? Wait, how many dice do I roll? 86. 86. Yeah. But I'm negating his saving throw for this. Plus another 6. 22. Thank you. Still a massive hit. Hit. And so it gets blasted by this bullet, and as you said, bunch of rats fly off. Not knocked out this time. They're just flying dead rats everywhere, and there's a big hole in him. But he's still standing and getting really angry. Hunches over again, smashing the ground, and starts running over to you. Yeah, I'm going to use the tin soldiers as my bonus action. Yes. I'm going to. Everyone is going to use their musket to shoot at this guy. All right, roll for it. Come on. Oh, 14 to hit. That's a hit. Yes. Barely, I imagine. Yeah. Let's see. Even got a little more armor class because of all the rats. Yeah, that makes surrounding sense. Yeah. So the first one is 6, and another 6, so 12 plus 5 is 17. And I mean, yeah. Casper's just sad standing there now. Okay. I mean, this is what I'll do. I mean, we're out of the duel stage, so I'll turn over to Clara and I'll say, put his hat back on, give him some cheese. That's it. It's all I can think of at the moment. Help us, Clara. Slipper slaying, please. She can do 2 things. Either throw her slipper, Yeah. or No, save Anselm. heal Anselm. Save Anselm. Oh, I'm unconscious, so. Yeah. Say, okay. She nods, runs over to Anselm, puts a block of cheese in Anselm's nutcracker mouth. Even like pulling back and forth to make the liver so that Anselm eats it. You may roll a d12 and heal that much. Please do not roll a 1. Come on. Wait, where's your... You want... Oh, thank you. I have one here. Oh.
I used to. Yeah, there it is. Come on. 7. Okay, you heal 7 hit points. You have no idea where the cheese is going. It's just kind of falling out of your mouth. But it's magically healing you. I'm alive. As far as being alive goes, I am. I mean, you'll see Liesel being pretty scared as this giant rat king is charging at her. Oh, what is that? And it will indeed charge. Not you. Yeah, and I am quite squishy. Okay. Okay. He has 2 attacks. Uh-oh. Let's see what the first one does. Let's see. Uh-oh. 9. No! It doesn't hit? Okay. And 10. No! Wow. So, smashing down on the ground, you evade each. I wanted to say I do like a matrix evasion, but then I was like, oh, but we're a nutcracker. That doesn't work. Yeah. I forgot about relentless endurance. Oh, snap. You're right. It's fine. It's good. Yeah, well, don't worry. I wasn't as angry as a half-orc. You're not a real half-orc. No. Now, I love Clara getting you back together. I'll keep it for if... Yeah. Anselm, it's your turn. Okay. I use half my movement to get up and take a Jon Snow gasp of not air as I try and hit the Rat King amalgamation. That's what it says. It does say amalgamation, yes. It's 12. That's a miss. 12 is not a hit, huh? It did attack. Oh no, it's for dealing damage. Yeah, but I will go and stand over here afterwards. Not sure why I didn't do that before, but I do now. Because you lost your head. I did. And I call Casper to my side. And I will, I will tell the public that we use flanking rules. So, the next attack might have advantage. So, turn. Okay. At the end of your turn, it will once again turn around, use one of its many tails to smack. Wait, what? Me? Well, then? just gonna roll Or? Anselm. Oh, okay. Uh-oh. 16. You evaded. You feel the air rush past your head. Liesel. It's my turn already. Okay, Yes. okay, good. I am going to use Mother's letter opener that I have with me, and I'm going to try and attack it, especially now since I have advantage. Yes, you do. Let's go. Okay, which means it's 16 to hit. That's a hit. Oh, 5 damage. Is that including the bonus from it being a... But it isn't a critical hit. No, but it's still a plus... Then it's, for the damage, it's another one, so it's 6. Yeah, alright, cool. Yep. Nice. Just so you know, the letter opener is functions like a +1 rapier. Mm-hmm. Yeah, with some added Yeah, added stuff. If I hope if I roll better, then I'll show what it does. Okay, at the end of your turn, another vocal ability, another legendary, not a burp, but a screech. Oh. Very, very loud. I need another wisdom saving throw from the both of you. No, this is just not my thing. Right? I mean, it's pretty much a 7. Yeah. Okay. I have a 9, so I mean we're in this together. 8. Alright. 1 damage for you, but also the disadvantage on your attack roll. 2. Okay. Take it. And then it is his turn. And I'd like to move the tin guard first. You are right. Yeah. Okay. Good. I almost forgot. I'll let them shoot at the Red King. Royal Tin Guard.
18. Hit. Good. 6 and a 5 is 11. Is 12 damage in total. Okay. More and more the rats are falling off of his body. He's still there, still standing. Turns around. And will attack, I suppose. Let's see. Liesel That makes sense. is a 14. No! And then No! with its second claw, that's 24. Yeah, I mean, clearly that does hit. Yeah. 6. Okay, yeah. That's doable. That You're is... still alive. Really not that much. And then it is Anselm's turn. Wait. Oh, Clara? Clara. What do you guys want Clara to Use do? your slipper! Slipper of slaying. Slipper of slaying, please. This works. This is really funny. It would, like her overcoming her fear and full on whacking the rat. That's 17 plus her bonus of plus 4 is 21. Nice. 9 What's happening? is past hits 65 hit points. No, it's Taking- Clara! Taking the slipper, throwing it, and hitting the Rat King on the head with it. Smacking, and then falls down on the ground. Most of the other rats are dead as well. Those who aren't look at it, drag themselves off of the amalgamation, and then scurry, scatter, disappear. Wow! Wow! You did it, Clara. You're a You did hero! it. You are. I am! I No mean, louder, high five. you are a knight now. Yes. She walks over to the rat and retrieves her slipper and puts it back on her foot, and looks at the two of you. But the two of you did most of that. You just, you kneel down, Clara. She kneels down. She's still a little bigger than you. I'm going to use the mother's letter opener, and I'm just going to move, like, in an upwards angle, and I'll, like, tap her shoulder, and I'll, with much effort, pull it over her head, and tap the other shoulder. I now knight you, Knight Clara the First. Blushes, like she cannot contain her excitement, gets back up. And some bows deeply to the new knight. She bows back, and she says, "That was fun." Yes. But what now? If the Rat King was right, we don't have a kingdom. Is he right, Clara? Don't know. I mean, I thought I imagined you, but I mean, none of this is possible otherwise, is it? I think you can do more than you think you can. Well, how about this? You still haven't found your kingdom yet, but we can share. I mean, downstairs is free now. The rats are gone. We can share this kingdom for as long as we haven't found your kingdom yet. And then we'll go out and go look. But if it doesn't exist, you can stay here if you want. This could be your kingdom. And you'll play with us? Yeah, well, when I can. I'm not sure if I could make it down here at night all the time. Is the basement the only
place? This house is big. We've only covered so much. I mean, there's upstairs, which the wooden floors are rather rickety, and Traps. it'd be hard to find a way that wouldn't wake up my parents. A challenge, then. It's not unlike trying to hide from our parents, yes? A new adventure. Yes. Besides, you saw a world outside as well, didn't you, Liesel? Outside that window. Yeah. There's these presents that are still unpacked. Maybe there's more soldiers in them. Yeah. There might be. Are you okay? It's kind of weird thinking that we aren't real. Are you still my brother? How does this work? I don't know, but I feel that I'm your family. Is that enough? Yeah, I think so. Are you our family now, Clara? I would like to be. Well, you only need to think it. Then, yeah. We can make this work. I think we can. Can you do one more thing for me then? Anything. Can you make sure that Anselm becomes king later on? That'd be really cool. I mean, not without your trials. There should be like a tournament, and you'd have like a rival, and you could beat him. I do like that idea. Not sure if I should be king, though. He should. And I'll be looking on from the side and doing other adventures. Right? Grand adventures, no doubt. I'm sure. I mean, if you're in the palace all the time, then someone needs to have fun outside of the palace. Can you make sure she has a lot of fun? We could go to the docks, and maybe there'd be like a really big monster from the water, and you could fight it and go be captain of your own ship and go out and then perhaps return someday as well. Sounds good. It does. But you should sleep. Right. Yeah, I think you're right. We'll be here tomorrow, I imagine. Yeah. There's no other place for us to go now. It's still Christmas tomorrow. We'd have all day to play. Sounds amazing. Maybe you can show your mom. You should. Okay. Yeah, oh, and maybe put some of this stuff back, just to be sure. Maybe get this dirty rat out of the house. I'm not sure your parents would appreciate it. Yeah, also And wash your hands. Yeah, maybe the pistol back on the table would also be a smart move. Don't tell. Yeah. Hoffman goes, children shouldn't really touch dead animals. Oh, we'll get that done. Good. And they start dragging the Rat King up the stairs. Okay. Great. I'll park Casper somewhere. Should we put the Tin Man back into the box? I think that is best, my liege. We just hop back right with Casper, and we'll be right as rain. Right. And we can wait by the fire. Yes. Where I left you. Yeah. She picks the both of you up, almost as a hug, takes you up the stairs and towards the tree, and places you down. In the background, you see the Tin guard and Casper do all sorts of chores, get the books back on top of the shelves, get some
some of the cheese that hasn't been used, put it back in the storage room. Fix the paint that you left in the kitchen. Pretty much erase all of that. The rug, putting it back over the cellar, putting the key in the desk, and then Clara walks over to where she arrived when you first saw her. Looks around just to see if she forgot something, and then looks back at you two and says, "You're real to me." And then she turns around and walks up the stairs. The morning after, I went back downstairs. Found the house completely clean. No sign of what had happened the night before. Even the rats were gone. The parents left more rat traps the days after. As far as they knew, they had never left. But again, they caught nothing. Clara played a lot with her 2 nutcrackers. Fritz was still grounded, and Clara took pity, and so she proposed to play with him. He with his tin god, she with her 2 nutcrackers, and together they had more fun than they had ever had as siblings. And then Mother went to her study and returned and asked Clara if Clara had touched her notebook. There's an arrow. Clara feigns ignorance, and the mother shrugs and continues with her life. And that's the end. I mean, yeah. Aw. If there's ever going to be a sequel, it should be when they're all grown up and not using the nutcrackers. And we're like anymore, with Dusty. Yeah, on and the then side. that should be your sequel for next year Christmas edition. But That was very sweet. Wat we'll do, wat we gaan doen. Oh, ja. Wij nemen even een stapje uit beeld om even te verwerken wat hier net allemaal gebeurd is. Petra gaat even de giveaway bekendmaken wie dat gewonnen heeft. En dan komen wij weer terug om even een beetje recap te geven op wat hier gebeurd is. Ja. Yes? Nabespreken. Ja. Mooi. Petra, ben je daar klaar voor? Bijna, zegt ze. Hartstikke goed. Ik moet jou toch even wat dingetjes weer teruggeven. Ja. Ja, ik heb ook even een momentje nodig. My gosh. Ja, nice. Peter komt eraan. Wij gaan even aan de kant. Je kiest maar uit waar je wilt zitten, Peter. Zal ik dezelfde kant gaan zitten? Ja, is goed. Oh nee, waar liggen de items? Dat liggen hier. Oh ja. Oh! Even Ja, sorry. Ja. Xanathars. Lukt het jou verder? Zo, ja, denk ik wel. Zo, ben ik weer terug. Hallo allemaal. Namen van de giveaways zijn ook weer bekend. We beginnen met deze, omdat die ook als eerste is genoemd de vorige keer. En voor de mensen die het niet hadden meegekregen, maar wel hadden opgegeven uiteindelijk voor de giveaway. Dus zit in de dice bag zit ook een Mythemakers dice setje. Dus, mooie combinatie. En degene die gewonnen heeft, die heeft het moment op YouTube geplaatst onder de naam Tessa. Dus gefeliciteerd. Als je al in de Discord zit, kan je daar een berichtje sturen aan of DM Dirk of DM Melanie. En anders is het e-mailadres info@mythemakers.nl. Oké, ja, even een check aan de achter de schermen.
Dus stuur daar eventjes dat je gewonnen hebt. Dus degene die onder de naam Tessa op YouTube het D&D-moment heeft gedaan. Voor Senators Guide to Everything, waar de Chevalier in staat, die Melanie heeft gebruikt voor haar karakter deze sessie. Die persoon heeft het moment gedeeld op Discord. Onder de naam Hendrik-Same, denk ik. Gok ik. Dus als dat jouw naam is, je zit al in de Discord, dus kan je heel makkelijk of Melanie of Dirk een berichtje sturen. Maar je mag natuurlijk ook altijd even een e-mail sturen naar info@mythemakers.nl. Dus gefeliciteerd allebei. Nou, ja, kom gezellig er weer bij. Thanks. Switchen we weer? Ja, Dan, we switchen ja. weer. Oké. Dankjewel, Peter. Dankjewel, Peter. Oh man. Amazing. Oké. Even een slokje water. Ja, ik ben steeds Oké. bijgekomen. Laten we het er even kort over hebben. What just happened. Normaal gesproken na een sessie praten we natuurlijk ook eventjes na van wat opviel en zo. Ja. Ik zag in de chat al iemand staan die zei... ik hoop dat Clara nog veel avonturen wil hebben. En toch, ik merk dat ik me nu heel melancholiek voel. Als in, het is heel mooi voor Clara, maar ergens voel ik me ook... Nee, maar snap je wat ik bedoel? Je voelt je ergens ook... zeker toen dat moment kwam... kijk, er zat al wat wrijving zo van... Oh shit, die Red King zou nog wel eens gelijk kunnen hebben. En toen viel jouw hoofd eraf. En dat was voor mij, zeg maar, wel het moment dat mijn karakter erbij kwam... dat ik dacht van... Oh shit, we aren't real. Like, what does existence mean? Weet je? En dat was zo'n grote... boef, dat ik dacht... misschien ook mijn zwakte als speler, hoor. Ik gunde Clara heel veel goeie. En tegelijkertijd dacht ik van... Oh nee, maar wat is de betekenis van voor mijn karakter, zeg maar? Want voor Clara is het alles. Maar voor ons... Oh, ik merk dat ik daar echt even een soort van... I felt some type of way. Ik vind dat ook wel mooi, want ik denk dat Liesel dat dus ook wel een beetje heeft. Right? Ja. Want die heeft haar hele thema is like freedom. I want to make my own decisions. I want to go out there. En nu blijkt dat dat eigenlijk niet haar freedom is. Nee. Maar het blijkt Clara die dat bedacht heeft, dat een trait is die bij Liesel past. Terwijl Ansel die ziet toch alles al, hè? Ja. Een beetje als rules, laws. Okay, so this is the new law. Sure, I can accept that and I can move on. Dus dat is wel weer heel erg leuk. Ja, nee, heel erg leuk. En ik bedoel, ik ga gelijk in mijn gevoel nu uit de bomen. Maar laten we het even hebben over het concept, Dirk. I mean, talk us through hoe heb je dit bedacht? En of je ook kan toevoegen of het een beetje gespeeld is zoals je had verwacht dat zou. Ja, dat is wel een goeie. Laat ik daar even mee beginnen. Want grappig genoeg, er waren een aantal dingen die mij opvielen. Namelijk de bouquets natuurlijk. De bouquets van... Dat het goed ging, bedoel je? Ja, en het idee van de bouquets was om een soort van encounter wel een beetje combat-y te hebben. Dus je hebt nog steeds een soort van initiative. Je maakt bepaalde tactische keuzes. En dan gaat het toch zo goed. Ja. En had je gefaald, was er niet per se dat je dan vet dood was gegaan. Maar dan had het wat langer geduurd. En dan had je misschien andere keuzes moeten maken. Je had op kunnen splitsen, zodat alleen maar één iemand het boek zou krijgen. Het risico, ja. En dan gaat het zo snel. Weet je waar het me aan deed denken? Je hebt in die oude Mario games met Donkey Kong, als die barrels naar beneden gaan. Ik had heel erg die vibe, zeg maar, toen het hier ging. Wat grappig. Ja, ik vond het echt heel leuk. Ja, leuk om te zien hoe je... Want dat heb ik me ook wel eens bedacht. Als je bijvoorbeeld van een cliff afvalt of zo. En daar een heel combat of iets van een mechanic omheen gooit om te overleven. Dus in plaats van dat je het eigenlijk 3D ziet, dat je het meer 2D ziet. Ik vind dat wel cool. Ja, ik ook. Ik vond het een heel leuk idee. Ja. Leuke maar die ging tactiek. wat sneller dan met jou. Die gaat wat sneller. En dat zijn momenten die ik als DM eigenlijk heel leuk vind. Want soms gaan dingen gewoon heel goed voor de spelers. En dat kan ook prima zijn. Kan ook, als het alleen maar heel lastig is constant, terwijl je wel goed rolt en dan gaat het toch lastig en moeizaam. Het kan op een gegeven moment ook vermoeiend worden voor een speler bijvoorbeeld. En dit is de reden waarom we dice hebben. Dus kans is gewoon een groot deel van het spel. Datzelfde was met het gevecht met de Rat King.
En wat ik merk is dat je als DM, zeker als je dat allemaal best goed voorbereid hebt, zijn er hele subtiele manieren waarop je het gevecht en het verhaal een beetje in de juiste richting kan nudgen. Zonder dat je iets met de dice rolls doet of de hitpoint total of zo. In het originele verhaal van de Nutcracker. Dit is een boek geschreven door E.T.A. Hoffman. Wauw. En Hoffman heeft het boek geschreven en is later het ballet opgemaakt waar Tchaikovsky de Nutcracker, de muziek die als het goed is ook afgespeeld heeft tijdens het spelen voor degene die kijken. Nice. Oké, Heeft dat daarop voortgebouwd. Maar hoe verslaat Clara in het originele verhaal de rat? Want dan heb je niet twee Nutcrackers. Je hebt er eentje en dat lukt hun eigenlijk net niet helemaal. En dan pakt Clara haar slipper en raakt de Rat King op. Dus dat is echt perfect. Love Dat is it. perfect. Maar grappig genoeg, er zijn wel manieren, bijvoorbeeld dat ik de Rat King een beetje zo heb neergezet dat hij wat minder geflankt kan worden of zo. Ja. Of dat hij bepaalde aanvallen gebruikt. Zijn manieren waarop je dat wat nudge, zodat dat het einde kan zijn. Beetje suggestie van, oké, Clara kan gooien of kan healen, weet je wel. Maar ik ben blij dat het zo is uitgekomen. Het was volgens mij best een mooi einde voor dat gevecht. Ik had niet een second phase verwacht. Hmm. Dus dat was Nee, echt zo die van, was... Oh my god. Dat er stonden inderdaad allemaal van die rats omheen. En ik denk, dit wordt gewoon een duel. Because we're not gonna fight those rats. Ik vond het echt heel slim dat je op die duel aan... Want ik denk, oh my gosh, als er echt zoveel ratten zijn... En wij moeten dat is gewoon niet realistisch. En nogmaals, we hebben een kind van, weet ik veel... Laten we zeggen 8 of zo hier bij ons... Die in een soort van rat-infested basement hier rondloopt. En vet mooi dat je met het duel kwam... Want dat was ook wel een beetje het plan. Mooi. Nice. Maar de vraag hoe ik dit gemaakt heb, zeg maar. Ja. Kijk, want ik zou dus een kerstsessie gaan schrijven. Dus ik moest een aantal inspiratiebronnen gaan krijgen. En ik wilde graag iets sprookjesachtig. Maar ik vond het heel lastig om iets voor Friesland te vinden. Dus ik moest op een gegeven moment buiten Friesland... en buiten onze nationale... zonder naar bijvoorbeeld Jezus en het Kreuwtje te gaan bijvoorbeeld. Ja. Moest ik iets leuk... Maar ik wilde niet Santa Claus doen. Nee, snap Dus ik. Nutcrackers vond ik wel iets heel cools. En Ja. Dus ik heb het ballet heb ik gekeken... de muziek geluisterd om inspiratie op te doen... en dan ga je op een gegeven moment al scenario's bedenken wat er kan gebeuren. Dus ik wilde jullie een aantal kamers in het huis door laten gaan. Ik wilde inderdaad het gevecht gaan doen met de Rat King. Je gaat characters maken. En dan heb je zoiets van, tin soldiers komen er ook in voor. Kan wel wat tin soldiers. En dan een leider van de tin soldiers. En die noem ik Huffman. En toen met character creation zeiden jullie, hebben we ook nog iets van een butler of zo? En toen dacht ik, dit kan Huffman wel worden. Nou, niet een butler, maar wel een general waar jullie veel contact mee hebben. En dan krijg je zo al wat linkjes met de characters, met een NPC die je wel al geschreven hebt. En dan ga je op een gegeven moment ook echt uitvoeren en de maps maken en zo. Normaal gesproken maak ik het niet allemaal 3D en zo. Voor nu, speciaal. Voor nu speciaal. Maar dat maakt het in dit geval wel heel mooi, denk ik, omdat het de schaal van het huis best goed neerzette. Ja. Toen ik het aan het maken was, en Meni, het kan niet anders dan dat Meni af en toe wat dingen gezien heeft. Toen zei ze, die kamer is eigenlijk best wel heel groot, hè? Die kerstboom, die cadeautjes zijn wel heel groot, hè? Ja, dat klopt. Voor een mens met normale feet heel groot, maar voor Nutcracker feet is het best mooi gemaakt. gemaakt. Boekenkast, dat ik zei van, Ja. een hele grote boekenkast. Ja. Maar dat bedenk je dan niet. Ik vond het ook wel grappig, want we hadden het op een gegeven moment ook over het ballet. Want je had al tegen ons gezegd van, het wordt rondom het verhaal de Nutcracker. Dat was een beetje de... Nee. Of heeft hij dat niet aan jou Nope, verteld? ik wist helemaal niks. Ik wist dat het iets mee te maken had, daarom had ik deze ook bij de action gezien. Oh ja. Maar, en toen hadden we het over het tweede stuk van het ballet. Want dat ging over chocola die danst en zo. Dus daar hebben we echt de hele week grap over gemaakt. Dat er een stuk chocola tegenkomen die danst. En nu ging het over kaas. Nou, het is misschien wel... Want dat is wel een interessante keus. Voor de kijkers ook. We hebben ons character gemaakt op minimale input. Dat ging over
Je bent royalty, denk ergens, wat is het, 19e eeuws royalty, Duitsland. En dat was alle input die we kregen, waarna wij allebei zeg maar 2 concepten gespuit hebben. En daar zijn deze characters uit voortgekomen. Maar pas toen ik hier net aan tafel zat en we begonnen, en toen jij introduceerde van, oh, by the way, jullie zijn nutcrackers. Dat was het moment dat ik voor het eerst wist dat ik überhaupt een nutcracker was. En dat levert, denk ik, 2 hele interessante dingen op. Je bent wel een beetje gobsmacked. Want je hebt een soort van concept over wie je personage is. Maar nu gooi je er eigenlijk een hele andere laag overheen. Waarvan je al weet, wacht, maar ik ben speelgoed. Like, hier gaat straks iets, like, of we zijn cursed, of we don't exist, weet je. Dat zijn de opties. Dat ik dacht van, what? Hoe? Maar tegelijkertijd, wat ik er heel erg leuk aan vind, is het trekt je dus onmiddellijk zo hard in het verhaal mee. Want je moet wel. Je wordt gepresenteerd met iets nieuws en you just gotta roll with it. Dus je zit op die rijdende trein. En dat is er zeg maar heel leuk aan. Want je gaat niet constant reflecteren op, oh, wat zou mijn character doen? Nee, ik bedoel, je bent uit het niks in één keer een nutcracker en go. Ja. Ik denk dat het ook wel interessant is, want hadden we dat van tevoren wel geweten, hadden we misschien onze characters ook anders gemaakt. Ik wel, ja. Dus ja. Juist omdat dat we vond dat ik juist niet leuk. wisten. Ja, precies. Want ik heb bij toeval ook allemaal spells nu uit. Ik had nu heel veel spells waarvan ik dacht van, oh, maar dit werkt heel goed. Ja. Ik had liever niet bijvoorbeeld een detect thoughts gehad die ik overwogen heb. Ik vind dit veel leuker nu wat ik gedaan heb. En ook een idee als een color spray werkt ook helemaal met een kind, zeg maar, die met ons meegaat. Ik kan me voorstellen dat een kind zo'n soort aanval kan bedenken, zeg maar. Dus dat werkte in mijn hoofd heel erg goed. Dat vond ik echt heel erg leuk. Ja. Maar dat was een bewuste keus voor jou, denk ik, om dat niet aan ons te vertellen. Ja, zeker. En heel veel heb ik niet tegen jullie verteld met hele bewuste keus natuurlijk. De Nutcracker moest voor jullie een verrassing zijn. Maar bijvoorbeeld ook, jullie hebben op een gegeven moment naar wat informatie gevraagd van welke kingdom komen we uit? Ja. Dat is niet belangrijk, heb ik gezegd. Ja. Onze ouders, hun namen, ja, nee, zou ik niet, is voor het verhaal niet belangrijk. Nee. Dus dat zijn allemaal van die dingen van, ja, in principe is het oké om als speler natuurlijk een character te maken die inderdaad best non-distinct is. Je doet een one-shot, dus die vette background met hoe de ouders heten en welke kingdom en zo is dan even niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker dat je weet, iets princey. En dan ga je, wat ik heel leuk vond aan jullie is dat jullie hebben alsnog best wel goede persoonlijkheden neergezet waar er echt iets mee kon. Waar een verhaal ook uitkwam wat ook wel een beetje los staat van het verhaal wat ik geschreven heb, maar wat dan samen gemixt kan worden, zodat het deel wordt van het geheel. Dan voelt het, denk ik, het voelt voor mij in ieder geval best wel heel persoonlijk, de relatie tussen Clara en Anselm en Liesel en zo. En de roleplay voor mij als DM is dan ook wel heel, heel leuk. Ja, dat kan me voorstellen. En, mijn nieuwe favoriete moment is die net 20 op het moment dat ik een pistool moet afschieten, zeg maar. Dat was echt wel... Ik heb ook echt 2 keer gekeken voordat ik het zei in de microfoon. Ik dacht echt van, nee, no way. Ja. We begonnen ook echt leuk met slechte rol. We rolden heel slecht in het begin. Maar uiteindelijk... En bij het gevecht op een gegeven moment was ik ook... Nou, toen was ik ook neer. Toen was ik natuurlijk... Relentless and Journal, dan speel je een fighter en dan heb je 3 abilities of zo, vergeet je er 1 van. Maar maar ik was neer, ik denk, nou, en toen kwam die second phase en dacht ik al helemaal, Ja. Maar dat ging echt goed. Het was leuk, het was spannend ook. Ik denk dat het spannend was en dat was... Je voelde hem ook een beetje toen we de kelder afgingen. We hebben dit eerder, shout-out voor Rick als je nog kijkt. Met Rick Vechel hebben we ook een one-shot gespeeld. Waarin we op een gegeven moment onder een huis kwamen. Waar we ook een trap afgingen. En dat deed ook iets met de sfeer aan tafel. Ja. We gingen minder praten. We werden stiller. Een beetje wat er nu ook gebeurde. Want er zit een soort van... Je voelt die spanning een beetje in de lucht. Ja. En dat is natuurlijk wel... Tenminste, dat is gewoon waarom D&D, maar überhaupt roleplay gewoon zo gaaf is. Toch? Dat het helemaal iets met jou doet. Ook al is het een character, het doet ook iets met jouzelf of zo. Ja, ik vond echt... de immersion die er vanaf komt. Dat je echt gaat indenken van, hoe is dat voor mijn character? En
gaat voelen hoe die daarop reageert, zeg maar. Zijn er nog dingen die jou verrast hebben, Dirk? Ik denk een heleboel. Maar ik kan zo even 1, 2, 3 niet iets bedenken. Nou, het antwoord is nee. Nee, Alles verwacht, alles uitgerekend. Alles geregeld. Nee, je bent natuurlijk... Woord. Nou, bijvoorbeeld... op een gegeven moment voelde ik dat de party, zeg maar... jullie hadden jullie eigen motivatie al wat bedacht aan het begin van het verhaal. Van, we moeten terug naar huis. Nu was dat wel enigszins de bedoeling, maar het was ook de bedoeling dat jullie de motivatie zouden voelen om die ratten, zeg maar, aan te gaan vallen. Oh ja. Dus op een gegeven moment tilde Clara jou op naar het raam. Ja. En dan moet je opeens, dat heb ik natuurlijk niet voorbereid, moet je gaan beschrijven wat je ziet. Ja. En dan ook weer suddenly nudgen van, er is daar niet iets waar je naartoe hoeft. Nee, ik dacht nog op dat moment, je zei, there's a church, but you don't it's think not that's your the kingdom. Nee. Yeah, because otherwise we would have tried to go to the church maybe. Of ik dacht de tavern, misschien lopen daar mensen rond waar we wat aan kunnen vragen of zo. Maar gelukkig, dat is het voordeel met jouw character, zeg maar. Die was natuurlijk wel zo righteous, dat op het moment dat die ratten in beeld kwamen, dat jij dan zegt, nou, let's go, ik ga die ratten... Nou, dat vond ik wel. En wat ik nog ook heel erg leuk vond, het idee om in plaats van healing potions te werken met kaas, zeg maar. Dat vond ik echt, heel erg leuk. Ja, maar op het einde ook, dat Clara dan die kaas in je snuffer doet. En zo met dat dingetje. Ja, je ziet niet waar de kaas heen gaat. I mean, dat vond ik echt heel leuk. Ik ben wat daarmee te maken heeft, ben ik vergeten om nog te benoemen. Want ik had wel voorbereid dat de koning daar ook iets van zou zeggen. En in zijn vingers zou knippen. En dat hij verwacht dat de kaas aan hem gegeven zou worden, zodat hij kon helen. Ja. Waarop de ratten, zeg maar, zouden kunnen zeggen van... I'm sorry, my king. Dat ze geen kaas meer hebben, zeg maar. Dan heeft die trip naar de resource kamer. Ja. Anders had hij zelf ook kaas kunnen gebruiken. Ja. Maar er zijn soms ook 6 dingen waar je aan moet denken. Ja, sowieso. Dat is ook zo. En het is... maar dit is iets wat ik persoonlijk heel leuk vind. Het feit dat luik er als de hele tijd was, zeg maar. En dat we daar later weer terugkomen. Ik vind dat een van de leukste dingen die je als DM kan doen. Dat je het stiekem al zo voor de neus hangt. Maar dat ze het gewoon niet in de gaten hebben. En dan later... Dat is awesome. Ja, die vond ik echt heel erg leuk. It was great. Luiken onder tapijten gebeurt bij mij heel vaak. I mean, we missed an opportunity there, I guess. Maar op zich hadden we er wel achter gekomen. Want je had best kunnen zeggen van, nou, kijk eens onder. Dan had het nog op slot geweest. Klopt. Ja, maar dan het viel, toen het kleed er wegging, dacht ik van, how obvious. Hoezo wisten we niet dat daar een luik zat? Maar al te leuker natuurlijk. Ja, zeker. Nee. Wat vonden jullie van de items? Want dat is wat mij ook nog wel opviel. Ja. Dat die relatief weinig gebruikt werd. Je hebt nooit de viool gebruikt bijvoorbeeld. Nee, klopt. Ik stond op een gegeven moment op het punt om hem te gebruiken toen we hem hadden. Alleen de viool gaf Dissonant Whispers, kon je gebruiken. Die had 4 charges. Ja. Ik wou hem gebruiken, maar ik had ook nog een second level spelslot over. Oftewel, dan doe ik 4d6 in plaats van 3d6. Ja. Dus daar heb ik ervoor gekozen om eerst mijn eigen spelslot daarvoor te gebruiken. En toen ging Anselm neer en had ik andere priorities en ben ik... dus zo liep dat, zeg maar. Want dat had ik ook met de letter opener. Die wilde ik heel graag gebruiken, maar ik had heel weinig close combat situaties. Dus die heb ik alleen maar met de Rat King op een gegeven moment gebruikt. Maar ik merkte wel dat het me nog wel een beetje rust gaf, zeg maar. Want toen we bij de Rat King aankwamen, ik was bijna door al mijn spelslots heen. En toen dacht ik wel van, nou, thank God. Want anders had ik helemaal niks meer gehad om te battlen, zeg maar. Maar ik wilde er ook niet te sterk op leunen. Want ik voelde wel... die items waren natuurlijk heel groot en clunky in verhouding tot de Nutcrackers. Dus ik vond ook dat het niet iets is wat we heel gemakkelijk zouden gebruiken, zeg maar. Ik vond het heel leuk dat ik de soldiers met een bonus action kon. Ja. Vond ik een leuke. Ik heb, want ik had de pistol natuurlijk en ik zag dat we die 1 keer konden gebruiken. Maar het was like een fireball. Dus ik zat nog aan het begin te wachten van, met de Rat King. Ik denk, misschien komen er op een gegeven moment wel een groep aan rats. Ja. Dat we hem daarop gooien. Ja. Nou, dat is nooit gebeurd. Maar uiteindelijk zag ik dat voor een awesome moment natuurlijk.
Ik vond de monocular, die is natuurlijk out of combat heel handig, dus die heb ik wel een paar keer gebruikt. Ja. En ook een keer om aan te vallen met de pencil javelin. Ja. Casper, de design. Amazing. Amazing. So fun. So fun. Ja, Daar had that ik was- nooit over nagedacht. Dat je Nee. gewoon zo'n horse hebt waar je dus gewoon in kan staan. Nou ja. Ik die vond het schat. echt hilarisch. Ik zat Dus- te twijfelen tussen 2 designs voor Casper. Eentje is dit. En de andere is zo'n... Oh, Weet Oh, je een wel? rocking horse. Ja. Ja. Maar Oh, ja. echt heel leuk. En ik heb hem niet... Ja, ik heb hem soms wel wat gebruikt. Alleen als je moet klimmen of dat soort dingen, dan Ja. is het ook wel prima. En, Je mag gewoon visueel, om je in te beelden hoe dat eruit ziet, was gewoon echt God. Maar ook hilarisch. bijvoorbeeld de hoes of de... Wat dan weet je... Ja! You know, dat Ansel het doet. Ja. En, maar ik vond het wel, om je vraag naar te antwoorden, ik vond het wel heel fijn om allemaal items te hebben. Waarom? Omdat ik merkte dat Cavalier er niet helemaal uitkwam soms. Ja. Weet ik niet of dat ook van de klas afhangt. Of dat we niet zo heel vaak 5 feet van elkaar afstonden. En ik miste heel vaak, dus dat helpt ook niet. Ja. Maar daarom vond ik het wel leuk om ook nog wat te kunnen rely op andere dingen. En gewoon leuk bedacht. Ja. Leuke items. De items waren best wel een experiment in dat opzicht. Omdat ik wilde gaan kijken hoe je iets leuks kan krijgen. En dan een bonus action zou kunnen gebruiken om het te gebruiken. Waardoor je zeg maar ook... het zijn best wel veel bonus actions. Cavalier heeft een bonus action. Ja. Bard heeft een bonus action. Dat je Ja. keuzes moet gaan maken wat je gaat doen. Om het tactisch iets meer diepte te geven, zeg maar. Dat zei je op een gegeven moment ook nog van... Maar mijn bonus action, mijn bardic... Maar dat werkte wel, want hoe verder we kwamen in het spelen, hoe meer ik ook... op een gegeven moment komt die realisatie natuurlijk steeds meer dat je een toy bent en dat je van hout bent. En dus ik merkte ook, want een bardic, ik had me eerst voorgenomen, ik ga echt zeg maar een musical bardic doen en I'm going to sing inspiring words and stuff. Maar toen we eraan toe waren, toen dacht ik des te meer van, nee, de logica hier is dat ik woorden zeg maar. I don't know. Ja, maar ik vind het ook mooi dat je dat on the fly kan veranderen. En dat ik dacht van, maar het is nu anders. Ja. En dat is ook goed. En dat vond ik wel fijn. Doordat het eerst een duel was, heb ik nog mijn bardics wel goed kunnen gebruiken. Ja. En dat vond ik wel heel fijn, zeg maar. Die bardics hebben echt 2 keer mij gered, zeg maar. Like ook echt net. Saving throw. Ik 4 of zo, toen zei je hebt het net gered. Dus dat is super chill. Ja. Maar dat voelde... ik denk dat dat een goede afwisseling was. Dat je en zo'n item kan gebruiken... en dat ik alsnog mijn eigen abilities ook kon toepassen. Oh. Which I liked. Want, ik bedoel... ik had bijvoorbeeld als cantrip Vicious Mockery. Maar die heb ik bewust laten liggen. Ook omdat Clara erbij is of zo. Dat ik dacht van... ik ga niet hele nare, intimiderende woorden zeggen... met een kind ernaast of zo. Want die zou dat niet bedenken. Ja, precies. Het kaliber van You Suck zou dat dan worden. Maar, Dus ik dacht, daar blijf ik dan even bij weg. Weet je? Dat soortige dingen. Op zich, die burp en die screech van Rat King... is basically een area of effect. Vicious Mockery. En de damage wat hij doet is natuurlijk van Vicious Mockery helemaal niet zo heel veel. Het is 1d4. Ja. Dus qua damage is het op zich ook niet zo heel interessant voor om die disadvantage te geven. En in dat opzicht denk ik dat je je actions ook überhaupt ook al beter gebruikt hebt dan die Vicious Mockery. Ja, het was sowieso gewoon heel erg leuk om te doen. I had fun. Ja. Yes, zoals ik zei, ik heb eigenlijk gewoon zin om dit nog een keer te doen. En mee door te gaan. Like een soort Toy Story 3. Hij voelt een beetje Toy Story. En ik denk ook dat dit... mijn kinderen kijken nu ook mee met de stream. Die zouden zo'n soort setting ook... Hoi Noah en Bente. Die zouden dit ook, denk ik... Zo'n setting is heel leuk om te spelen. Dat je speelgoed speelt. Ik vind dat echt een hele... Want hij voelde wel, hoewel een beetje melancholiek, zeg maar... Hij voelde vooral heel wholesome op het einde. Zeg maar, want je ging op een gegeven moment wel... van, maar eigenlijk staat dit meisje nu gewoon... moederziel alleen daar in die kelder... in de duisternis... en die gaat over een soort van eigen drempel heen. Die presteert iets, zeg maar. Die groeit. Het was haar verhaal waar wij eigenlijk in mochten participeren. En ja,
I don't know. Dat gaat me denk ik het meeste bijblijven. Hoe je dan iets voor een ander dus betekend hebt. By the way, hele goede tie-in wat we dan met Mythemakers doen. Ja. Want I really like it. We participeren in het verhaal van een ander, zeg maar. Om een ander de ruimte te geven. Which I really liked. Wat ik wel heel leuk vond is in de epilogue eigenlijk dat Clara ook zei van and then we can take you to the beach or to the and you can fight a monster and you can there's a court and a trial and stuff. En daarbij moest ik heel erg nadenken over 8-jarige Melanie die ook met haar Playmobil vet zo zat in een boomhuis. Ja, en er kwam er dan een evil man met 1 been, want ik had 1 Playmobil met 1 been, dus dan is die evil. Ja. Die heeft dan een kraai en die valt die aan, maar de kraai wordt dan goed. En dus ik stelde me helemaal mezelf voor. En dan dacht ik van, dat is zo nostalgisch. Ja. Ik ken dat verhaal natuurlijk. Ja, dit is een grote inspiratiebron voor dat einde geweest. Oké. I love that. Oké, amazing. Daarom is het ook niet gek dus dat voor mij heel nostalgisch aanvoelt. Ja, dat is natuurlijk vet leuk als kind. Dat je verhalen, ook als kind en nog geen D&D kent of zo. Ik was ook met verhalen aan het bedenken toen ik 8 jaar was. Clara was bedoeld om 8 te zijn ongeveer. Oh, nice. Perfect. En dan gewoon al met fantasy bezig te zijn. Met je imagination, hoe echt dat kan voelen. Ja. Dus ik weet niet hoe lang we nog hebben, maar één vraag die ik nog aan jullie wil stellen. De laatste vraag, let's go. De reden waarom ik ook best blij ben dat je uiteindelijk in die journal hebt getekend. Want dat is voor mij een hele mooie om terug te laten komen. Ik zat in de voorbereiding al van, kan ik iets erin gooien wat de moeder uiteindelijk kan vinden of de vader kan vinden, wat dan een teken geeft van, is dit toch allemaal waar gebeurd of niet? Dit is waarom je zei met de color spray dat het wat moeilijk te verwijderen was. Ja. Uiteindelijk heb ik dat niet laten maken. Ik snap het. Andere. Ja, sure. Is dit voor jullie, en ik denk niet dat er een goed antwoord is, maar is het voor jullie echt gebeurd? Bestaan Ansel en Liesel echt levend? Of is dit allemaal de imagination, alleen maar imagination van Clara? Er is een lied van Herman Vinkers uit mijn hoofd. Daar ben ik heel bekend mee. Welk lied? Ja, hij heeft een lied geschreven over de hemel. Mm-hmm. En in dat lied zingt hij over, maar we hebben heel veel dingen bedacht. En die bestaan nu toch ook? En die gedachte, dat vind ik echt een hele mooie gedachte. Ja. Want daarmee valideer je niet alleen dit, maar alles wat we aan tafel doen. Je zei het aan het begin al. Jij zei het ook. Alles wat je speelt is ook een onderdeel van jezelf. Maar het is wel een soort van verlengstuk of zo. Je leeft niet 1 leven, maar je leeft er wel 50. In alle andere characters die je ook meemaakt. En die zijn wel onderdeel van je. Dus ik kies ervoor om er op die manier naar te kijken. Ik denk het ook, ik zie dat Clara ook echt met die poppetjes zo van, dat ze dat gesprek dus met zichzelf heeft. Maar ook bijvoorbeeld dat ze dus bij de desk is en dat ze dus Ansel beet heeft en dat ze gewoon naar het werk kijkt en dan zoiets heeft van, want dit is niet goed en daar een arrow bij zet, maar daar wel heel erg in haar hoofd mee zit, zeg maar. Dus aan de ene kant dat het technisch gezien niet magisch is, maar wel door haar, zeg maar, het verhaal, maar misschien komt dat ook wel omdat ik het gewoon vanuit mijn vroegere ervaring dat ik dat zo mooi vind natuurlijk. Maar ook in de basement misschien heeft ze ook wel iets van een rat of zijn er rats en staat ze zich dat helemaal voor en dat Ansel zo tegen de muur aangesmekt wordt en dat ze dan Liesel gaat nee wacht hij praat tegen mij en zo'n ding. Dus uiteindelijk antwoord op je vraag is I guess dat het niet echt gebeurd is, maar het is wel gebeurd. Snap je wat ik bedoel? Ja. Voor Clara in ieder geval. Wat mooi rondgebracht zo. Ja, toch? Zo. Dacht ik ook. Wij gaan naar het afronden van de stream toe. Ik
pak mijn blaadjes er weer eventjes bij. We stappen uit het verhaal. Volgens mij gaan we het hebben over de GM-cursus. Ja, ik ga het nog even benoemen, maar we gaan richting de afronding hoor. Ja. Zoals we in het begin al zeiden, de GM-cursus was echt super leuk om te doen dit najaar. En gaan we in mei weer plaats laten vinden. In januari gaan we daarover communiceren, ook met de data. Want ik moet nog even plaatsen vastleggen. Mag ik daar ook dat mag je zeker. Een klein beetje inhoudelijk? Sterker nog, ik wou nu even naar Dirk gaan, want die kan je even vertellen over wat is die GM-cursus dan en waarom is het leuk? Ja, nou ja, zoals ik ook al zei, de vorige GM-cursus was heel succesvol. Meni en ik hebben hem samen geschreven. En er is eigenlijk heel weinig wat we daaraan willen veranderen. Dus we houden hem vooral vrij hetzelfde. Voor degenen die de vorige keer GM zijn geweest, misschien niet heel erg interessant om er dan nog een keer bij te zijn. Maar jullie hebben je certificaat al ontvangen, dus jullie kunnen lekker gewoon met jullie groep gaan spelen. Waar gaat het over? Het is dus een cursus waarbij je, zoals ik eerder ook al zei, niet per se leert, dit is hoe je DM moet zijn, dit is hoe je speelt. Vanuit het principe van, er zijn een heleboel dingen die je als DM kan doen. En een heleboel handelingen hebben een klein beetje effect en een paar handelingen hebben heel veel effect op de tafel. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je bewust wordt van de handelingen en van de keuzes. En dat je die keuzes dus ook bewust gaat maken. En dan hebben we over bijvoorbeeld, hoe run je combat? Welke overweging moet je maken? Wat voor enemies doe je? Hoe schrijf je je verhaal? Hoe doe je dat in de voorbereiding? Hoeveel improviseer je? Hoe wil je roleplayen? Hoe maak je NPC's, je wereld levendig? Er is een heleboel te vertellen over D&D natuurlijk. Ik kan nu al wel doorgaan een paar uur en dan de cursus zo wel doen. En dan gaan we daar gewoon ook veel over hebben. We hebben bijvoorbeeld een aantal filmpjes waarbij een scenario, zodat je de veiligheid aan tafel kan bewaren, gaan we bespreken. Dat filmpje gaan we dan kijken en dan gaan we het over hebben aan tafel. Dus ook veel interactie, een aantal opdrachten. Het is geen school, maar dat je een aantal dingen moet doen. Het is gewoon leuk, D&D. Het is gewoon, ja. Ik ben er erg enthousiast over. Ik heb er veel zin in om het weer te doen. En ik weet zeker dat we ook weer een hele gave nieuwe groep hebben met potentieel nieuwe DM's. Maar misschien ook een paar die al wat meer ervaring hebben, maar gewoon interessant vinden om te kijken wat onze take daarin is en de take van de andere deelnemers. Ja, je kan altijd blijven groeien. Ja, zeker. En ook persoonlijke leerdoelen worden. Dat klinkt ook weer zo. Maar je hoort dat Melanie docent is. Als je iets hebt waarvan je denkt, improviseren, hoe zit dat eigenlijk? Of hoe kan ik het beste een city runnen? Of hoe kan ik het beste, ik heb nu NPC's, maar hoe zit dat met stemmetjes? Of daar wil ik helemaal niet aan doen, maar hoe kan ik dat wat meer variëren? Kunnen we dat ook meenemen? Dat vinden we hartstikke leuk. Ja. Dus dat hebben we vorige keer ook gedaan en dat was ook wel erg tof. Ja. Nice. En als je denkt, maar hoe weet ik dat dan? We posten alles wat we doen altijd op onze socials, Facebook en Instagrams, gewoon @mythemakers. We hebben ook een eigen Discord community. Ik ga even naar Petra kijken of die misschien straks nog even een linkje daarvoor in de chat wil gooien. Die Discord community beheren wij. We zorgen dat het een veilige omgeving is. En als er wat is, kun je altijd bij Melanie of DM Dirk aan de mouw trekken. Dat is een community waar je gewoon mag kijken wat er gebeurt. Waar we onze aankondigingen droppen. Maar we delen er ook hele leuke creatieve dingen. Bijvoorbeeld Mike, die je ook al voorbij zag komen in de afbeeldingen. Die deelt ook bijvoorbeeld met regelmaat hele leuke character designs. En zo zijn er veel meer. Ook over hoe je minis bijvoorbeeld kan schilderen. We stellen met regelmaat een leuke pollvraag over, zoals wat is je favorite class? Of bijvoorbeeld dobbelstenen heb je. Dus wees welkom en kom er gewoon bij. Want een van de redenen waarom Mythemakers er is ook omdat we gezegd hebben, het moeten niet allemaal losse eilandjes zijn. Als we weten van elkaars bestaan, kunnen we samen met elkaar leren en toffe adventures beleven. Dus dat is
daar nodigen we je graag voor uit, voor die Discord community. De allerlaatste keer nog even, mocht je ons dus financieel willen ondersteunen, het zou awesome zijn. We delen nog even de linken voor. We zijn dus, zoals Dirk al zei, een non-profit organisatie. We zijn gewoon een stichting. We maken geen winst. Elke cent die binnenkomt gaat er weer uit om events te organiseren en toffe dingen te doen. Dus ik vraag Petra die link nog even te delen. Dan wil ik ook nog even een bedankje doen. Want al die gave giveaways hier, die zijn gewoon gesponsord door fantastisch lieve en leuke mensen. Petra natuurlijk ontzettend bedankt. Check haar uit, want ze doet gewoon hele gave en toffe dingen. En streamt ook wel eens, Petra, toch? Op Twitch, Red One Art. Hartstikke goed, daar kun je haar vinden. En ze maakt dus hartstikke mooie dingen. En kom je eens een event bij ons spelen, nou, grote kans dat je Petra tegenkomt. En ook daar verkoopt ze wel dingen van haar. Dus wees welkom. Ook heel erg bedankt Rick Veghel van Veghel Fantasy. Onze collega uit het verre zuiden. We hebben ook een van zijn one-shots gespeeld. Is op zijn YouTube-kanaal te vinden in de D & Dutch series. Wat echt geweldig is. En hij doet gewoon hele bijzondere en mooie dingen, zoals met die verhalenvlam. Dus alsjeblieft, support hem ook. Dan hebben we ook nog Dungeons & Dragons, die een hele gave sponsoring bij ons gedaan heeft. Ook heel, heel erg bedankt. Volgens mij zijn er mensen die met een hele gave dice tray kunnen gaan spelen, zeg maar, in de vakantie. Dus heel erg tof. En check ook hun website als je denkt, ik heb meer dobbelstenen nodig. En dat is volgens mij iedereen. We hebben altijd meer dobbelstenen nodig. Dat is www.dungeonsanddragons.nl. En dan nog even een laatste lijstje. Team 050 bedankt. Over de Drempel bedankt. Fonds Cultuurparticipatie. Dit zijn allemaal partijen en programma's die onze events mede mogelijk maken. We vrijwilligen veel, maar ja, dingen als een locatie kosten gewoon geld. En daar helpen dit soort partijen ontzettend veel bij. En Team 050 specifiek voor het ontzettend grote bereik aan mensen, wat het afgelopen jaar teweeggebracht heeft. Echt super. Nogmaals even Wolwezen en zeker Tobias. Waar zouden we zijn zonder onze vaste vrijwilliger? Crafty Goblin doet ook fantastische dingen voor ons. Nogmaals Dominique voor onze huisstijl. Geweldig. Dennis, jullie hebben hem helemaal niet gezien, maar inmiddels alles rustig en onder controle. En waar zouden we zijn zonder hem? Dus shout-out naar Dennis. Randolph nog even. Hartstikke gaaf dat je ons zeker in Drachten geholpen hebt. En je gaat hem ook nog eens zien als DM. Nou ja, Tom, Petra en Jeroen heb je hier dus net ook aan tafel al gezien. Ja, wat moeten we zonder onze awesome DM's? Want we kunnen het echt niet alleen met z'n drieën draaien. No way, José. Dus even kijken. En dan doen we als laatste nog eventjes ons bestuur. Eline, Peter en Marit, die ons er ook doorheen slepen. En nog het belangrijkste wel, bovenal, zijn jullie. Ik bedoel, we zijn alleen maar zo awesome als de community die ons draagt. En dat zijn jullie. En we zijn echt ontzettend dankbaar waar wij zijn nu met Mythemakers. Want dit was toch een droom, zeg maar, 1,5 jaar geleden. En als ik kijk waar we nu staan, daar staan we alleen maar dankzij jullie. En daar zijn we gewoon heel, heel erg dankbaar voor. Dus we wensen jullie ontzettend fijne feestdagen toe. Ja. En veel lief zijn voor elkaar. Ja. En feest vieren. Ja. En lekker eten. En veel verhalen delen met elkaar. Ja. Go on adventure, make stories. Ja. En we zien jullie in het nieuwe jaar. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar.